హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ToneAcademy ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఇవాల్టి మన ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్కి సంబంధించింది. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సెంటెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు వాటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక్క స్టేట్లోంచి ఒక ఫామ్లోంచి ఇంకొక ఫార్మాట్లోకి సెంటెన్స్ని మార్చడం నేర్చుకోబోయే ముందు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది పార్ట్స్ ఆఫ్ a sentence. So దాంట్లో first and most important part or concept phrases and clauses. So for example ఒక మనిషి బొమ్మ తీసుకుంటే ఒక మనిషి బొమ్మ కనుక మనం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాజెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ షార్టర్ లిమ్స్ని ఫ్రేజ్గా పరిగణించవచ్చు, ఈ లాంగర్ లిమ్ని క్లాజ్గా పరిగణించవచ్చు. అంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీ కనుక ఒక సెంటెన్స్ ఒక వాక్యము అని మనం అనుకుంటే దాంట్లో షార్ట్ పార్ట్ చిన్న పార్ట్ని ఫ్రేజ్ అని పెద్ద పార్ట్ని క్లాజ్ అని అంటారు. ఎలా అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రేజ్ అంటే ఒక ఫుల్ సెంటెన్స్ కాదు, నాట్ అ ఫుల్ సెంటెన్స్. అలాగే దాంట్లో ఒక కంప్లీట్ థాట్ ఒక కంప్లీట్ ఐడియాని మనం వ్యక్తపరచలేము, కన్వే చేయలేము. తర్వాత ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్, ఓకే, నౌన్ కానీ లేకపోతే వర్బ్ కానీ ఈ రెండు క్యారీ చేయొచ్చు, క్యారీ చేయకపోవచ్చు. సో ఫ్రేజ్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్. నా మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డెఫినిషన్, క్లాజ్. క్లాజ్ అంటే ఏంటి? క్లాజ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అంటే ఒక నౌన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక వర్బ్ ఉంటుంది, అండ్ క్లాజ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ కంప్లీట్ థాట్. ఒక కంప్లీట్ ఐడియాని మనకి కన్వే చేసే పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని క్లాజ్ అంటారు. క్లాజ్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ఫ్రేజ్. సో ఫ్రేజెస్లో కైండ్స్ ఏంటి? ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్, నౌన్ ఫ్రేజెస్ అండ్ వర్బ్ ఫ్రేజెస్. ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పుకున్నప్పుడు నౌన్, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్, ప్రెపోజిషన్ ఇవన్నీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము. బట్ ఇవి ఫ్రేజ్కి ఎలా కనెక్టెడ్ అనేది ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాము. అలాగే క్లాజెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, క్లాజ్ అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాము లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో ఈ క్లాజెస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, ఒకటి సబార్డినేట్ లేదా డిపెండెంట్ క్లాజ్. టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటున్నారా? డోంట్ వరీ, చాలా సింపుల్గా చెప్పుకుందాము. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. అసలు క్లాజ్ ఫ్రేజ్ డెఫినిషన్ తెలుసుకుందాం. ఫ్రేజ్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా అ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ దట్ డస్ నాట్ కంటైన్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ అ వర్బ్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇది ఓన్లీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అంతే, దానికి సెన్స్ ఉండదు, దాంట్లో నౌన్ ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. క్లాజ్ is a group of words that contains a subject and a verb and is used as a part of a sentence or is a sentence by itself. క్లాజ్ అనేది ఒక ఐడియాని కన్వే చేస్తుంది. దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక నౌన్ ఉంటుంది, ఒక వర్బ్ ఉంటుంది, అదొక ఐడియాని కన్వే చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ అ లాంగర్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అ సెంటెన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఎలా? Let us understand. So let's think about it. A phrase is a group of related words that is used as a part of speech and does not contain both a subject and a verb. A phrase cannot stand alone as a sentence. Going out ante who is going out? ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎందుకు వెళ్తున్నారు, ఏమీ తెలియదు. సో ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. ఎ క్లాజ్, whereas a clause has both a subject and a verb and it can stand alone as a sentence if it is an independent clause. వేరే ఏ యాక్షన్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ అ స్టాండ్ అలోన్ సెంటెన్స్. కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. ఫస్ట్, సో ఒక సెంటెన్స్ ఉందండి, ఒక సెంటెన్స్ని మనం ఫ్రేజ్ అండ్ క్లాజ్లోకి డివైడ్ చేసినప్పుడు ద లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద క్లాజ్. లాంగర్ పార్ట్, ఓకే. షార్టర్ పార్ట్
is the phrase. ఓకే, ఇది ఎటైనా ఉండొచ్చు. నేను ఇటువైపు రాసానని ఫ్రేజ్ అంటే ముందు వస్తుంది, క్లాజ్ అంటే తర్వాత వస్తుంది అని కాదు. ఒక సెంటెన్స్లో ఫ్రేజ్ ముందు ఉండొచ్చు, క్లాజ్ ముందు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ షార్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్. ఓకే, ఇట్ మే or may not carry a subject and verb. It may or may not carry, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎలా అనేది చూద్దాం. And moreover, it cannot stand alone as a sentence. Incomplete idea or no idea. ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా కానీ నో ఐడియా, అసలు ఐడియానే కన్వే చేయకపోవచ్చు, అంటే అన్కనెక్టెడ్గా ఉండొచ్చు, లేదా సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, స్టాండ్ అలోన్ కాలేదు. సో అలాంటి ఫ్రేజెస్, అసలు ఫ్రేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ప్రిపోజిషన్ అంటే ఆల్రెడీ వీ నో పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ వర్డ్స్, రైట్? సో prepositional phrase, already phrase is not a complete idea or thought. It is used to modify other parts of speech, and such phrases always begin with a preposition. In the water. What is in the water? Animal is there, food is there, children are there. Who is there? People unnara, evaru unnaru. City unda, city in the water. సో ఇన్ ద వాటర్ అన్నప్పుడు ఇన్ అనేది లొకేషన్ చెప్తుంది, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ అనేది ప్రెపోజిషన్ అని. సో బికాస్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ ఈస్ బిగినింగ్ విత్ ద ప్రెపోజిషన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చిల్డ్రన్ ఆర్ అన్న ఇన్కంప్లీటే. ఓకే, ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్, ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్ అన్నది క్లాజ్. ఓకే, సో చిల్డ్రన్ ఆర్ అన్న అన్కనెక్టెడ్. ఈ వర్బ్ లేకుండా ఇన్ ద వాటర్ అని నేనంటే ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫ్రేజ్, అ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎందుకు అంటే ఈ పార్ట్ అనేది ఒక ప్రెపోజిషన్తో, దిస్ ఇస్ ద ప్రెపోజిషన్, దీంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి దీన్ని prepositional phrase అని అంటారు. begins with a prepositional phrase. it helps to modify other parts of speech. ఈ prepositional phrase మనకి ఏం కన్వే చేస్తోంది? నీళ్ళల్లో ఏదో జరుగుతోంది అని. what is happening in the water? playing. సో ఈ ప్లేయింగ్ని ఇది డిఫైన్ చేస్తోంది కాబట్టి that too beginning with a preposition, so it is called a prepositional thought. అలాగే ఉత్త in the water అని మనం చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఐడియా మనకి రావట్లేదు కాబట్టి దాన్ని ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అన్నారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వేయింగ్ అ కంప్లీట్ ఐడియా. మూవింగ్ ఆన్, అడ్జెక్టివ్ అండ్ అడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్. ఇప్పుడు ఫ్రేజ్ అంటే మనకి క్లారిటీ వచ్చింది. షార్టర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, అన్కనెక్టెడ్ వర్డ్స్ విచ్ విల్ నాట్ మేక్ కంప్లీట్ సెన్స్. దే విల్ నాట్ కంటైన్ వర్బ్, దే విల్ నాట్ కంటైన్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్ అంటే మనకి తెలుసు. వాట్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్? describing words, right? Adverbs add meaning. వేటికి? adjectives కి, verbs కి, వేరే adverbs కి, right? వీటిని adverbs అంటారు, వీటిని adjectives అంటారు. సో ఒక ప్రెపోజిషన్తో మొదలైన ఫ్రేజ్ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అయినప్పుడు, ఒక అడ్జెక్టివ్తో మొదలైంది అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజు, ఒక అడ్వర్బ్తో మొదలైంది అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. హౌ? An adjective phrase is a prepositional phrase that is used to modify a noun. An adverb phrase is a prepositional phrase that is used to modify a verb or another verb. So adjective phrase అనేది adjective function చేస్తుంది, అలాగే adverb phrase అనేది adverb function చేస్తుంది. How will they do it?
ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూవీ వాజ్ టెరబుల్ అంటే మూవీ హారబుల్గా బాలేదు అసలు. సో ఇందులో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఈజ్ అన్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్స్ కమ్ అండర్ adjectives. What is movie? Movie is the name of a thing. So movie is a noun. Was అనేది స్టేట్ని కన్వే చేస్తుంది మనకి, రైట్? సో స్టేట్ని కన్వే చేసే వాటిని వర్బ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు టెర్రిబుల్ అనే పదము దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే దేని గురించి ఎక్కువగా చెప్తోంది మనకి? మూవీ గురించి చెప్తోంది. అంతేనా? భయంకరంగా ఉండింది సినిమా అంటే భయంకరము అనేది మనకి మూవీ గురించి, రైట్? సో టెరబుల్ అనేది మూవీ గురించి మాట్లాడుతోంది, ఎక్కువగా చెప్తోంది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ అడ్జెక్టివ్, రైట్? నౌ వెన్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్ are prepositional phrases which modify nouns. Adjective అంటేనే మనకు తెలుసు, describing words, they describe nouns or pronouns. ఇక్కడ it is a prepositional phrase that is used to modifying a noun. అంటే ఒక ఫ్రేజ్ ఒక adjective ఫంక్షన్ని చేసినప్పుడు దాన్ని adjective phrase అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ తీసుకోండి. ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్ అంటే అంత బాగాలేదు, అంత ఓకే. It was not bad, it was not good either. So the movie was not too terrible. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో ద అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము. ద, ఏ, యాన్ అండ్ ద అనేవి ఆర్టికల్స్ కిందకు వస్తాయి. సో ద బికమ్స్ ఆర్టికల్స్ విచ్ కమ్ అండర్ అడ్జెక్టివ్స్. సో ద ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ మూవీ. మూవీ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ థింగ్. ఒక కదిలే స్క్రీన్ని మూవీ అంటారు. సో థింగ్ కాబట్టి నౌన్. వాజ్ అనేది స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కన్వే చేస్తోంది, రైట్? సో వర్డ్స్ విచ్ కన్వే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆర్ బీ ఫామ్ని మాడిఫై చేసే వర్డ్స్ని వర్బ్స్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వర్బ్. నౌ నాట్ టు టెరబుల్, ఈ మూడు పదాలు దే కమ్ అండర్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? సో నాట్ అనేది వాజ్ గురించి, వాజంట్ కదా, వాజ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి words which qualify verbs are adverbs. So not is an adverb. Same way to is also an adverb. Okay, ఇప్పుడు terrible. Terrible is talking about the movie. How was the movie? Was not too terrible. So ఇది adjective. ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ని బ్రేక్ చేయాలి. Break the sentence into a phrase and a clause. ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్ ఉండకూడదు, అంటే నౌన్ ఉండకూడదు, వర్బ్ ఉండకూడదు. ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్. ఇందులో ద మూవీ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, వాజ్ ఇస్ ద వర్బ్. సో మనం ఈ పార్ట్ని ఫ్రేజ్ అనలేము. నెక్స్ట్ నాట్ టూ టెరబుల్. ఎస్, నాట్ టూ టెరబుల్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ వర్బ్. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద phrase. What phrase? Which part of speech does it contain? It contains the adjective which is talking about the subject of the sentence. Sentence యొక్క noun ని describe చేసే word terrible కాబట్టి ఇది adjective phrase. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేయాలి, adjective phrase తెలుసుకోవాలి. adjective phrase is your answer. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి, how was the movie? So your answer is the movie was not too terrible. ఓకే, మీరు ఈ నాట్ టూ టెరబుల్ అనే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని మూవీని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అంటారు. ఫ్రేజ్ అనేది ఒక వాక్యంలోని చిన్న భాగాన్ని ఫ్రేజ్ అంటారు. దాంట్లో నౌన్ కానీ వర్బ్ కానీ రెండు ఉండవు. వర్డ్స్ అన్నీ అన్కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి. కానీ ఈ వర్డ్స్ కలిసి సెంటెన్స్కి యాడ్ అయినప్పుడు ఒకవేళ అవి సబ్జెక్ట్ని అంటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే వాటిని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే సేమ్.
యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అంటే యాడ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్ విత్ అ హ్యామర్. సేమ్ వే ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ద ఇస్ అడ్జెక్టివ్, పైనే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, కార్పెంటర్, కార్పెంటర్ అంటే ప్రొఫెషన్, ఒక మనిషి చేసే పని, ఓకే, వృత్తి. సో కార్పెంటర్ talks indicates a human being, a person. So this is a noun. Hit అంటే కొట్టడము, క్రియాపదము, verb. The already రాసుకున్నాం, adjective. Nail మేకు, thing. So noun. With already మనం parts of speech చెప్పుకున్నప్పుడు with, to, from అనేవి prepositions అని చెప్పుకున్నాము. So with becomes the preposition. Okay. A and in the articles come under adjectives. Okay. And what is that? Hammer. Hammer is a thing. So this becomes a hammer is an adjective. So this becomes a noun. Now, what is it that we are doing here? We have to break this sentence. ఈ సెంటెన్స్ని అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ కోసమని, ఐడెంటిఫికేషన్ కోసమని బ్రేక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్. ద కార్పెంటర్ కెన్ ఫ్రేజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నౌన్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ ఉంది. హిట్ ద నెయిల్, ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్. ఓకే, హిట్ ద నెయిల్ అనేది స్లైట్ ఐడియా కన్వే చేస్తుంది, మేకుని కొట్టడము అని. సో అందుకని ఇది కూడా ఫ్రేజ్ అవ్వదు. విత్ అ హ్యామర్, ఎస్, విత్ అ హ్యామర్ అంటే వాట్ విత్ అ హ్యామర్, కొట్టాడా, పెట్టుకున్నాడా, విసిరాడా తెలీదు. సో విత్ అ హ్యామర్, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద ఫ్రేజ్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్. వాట్ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్? హౌ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్? హౌ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ విత్ అ హ్యామర్. హౌ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్? సో నేను క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని వర్బ్ ప్రకారంగా అడుగుతున్నాను. హూ హిట్ ద నెయిల్ అని అడగలా. హౌ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్, దేంతో, ఎలా, ఎలా అన్నప్పుడు సుత్తితో, హ్యామర్తో అని చెప్తున్నాము. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ హిట్టింగ్. ఎలా కొట్టాడు? సుత్తితో కొట్టాడు. మేకను ఎలా కొట్టాడు? సుత్తితో కొట్టాడు. How did he hit the nail? He hit the nail with a hammer. So that part of the sentence which describes a noun or the subject becomes adjective phrase, and that part of the sentence which modifies or describes or adds meaning to the verb becomes adverbial phrase. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మనం ఫ్రేజ్ డెఫినిషన్లో ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ ఏ నౌన్ ఆర్ అ వర్బ్ అనుకున్నాము. ఇక్కడ నౌన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి అది క్లాజ్ అయిపోతుందా? అవ్వదు. క్లాజ్లో పార్షియల్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హిట్ ద నెయిల్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఇది పార్షియల్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ ద క్లాజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. మూవింగ్ ఆన్, నౌన్ అండ్ వర్బ్ ఫ్రేజెస్. ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్ అండ్ అడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్ చూసాము. నౌన్ అండ్ వర్బ్ phrases. Noun phrases are group of words that act as nouns, and verb phrases are group of words that act as verbs. All phrases must begin with prepositions. Adjective phrases కూడా చూసాము, ఇందాక మనం adverbial phrases కూడా చూసాము. రెండు prepositions తో మొదలైనవి. ఇక్కడ preposition తో మొదలయ్యేది ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ లేనిది అది చూసుకోండి. ఓకే, the boy wants, it makes partial sense. అంటే అబ్బాయికి ఏదో కావాలి, అబ్బాయికి కావాలి, సమ్ సెన్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రేజ్ ఏదవుతుంది? టు గో హోమ్. ఈ టు గో హోమ్లో అడ్జెక్టివ్ ఉంటే అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అయింది, అడ్వర్బ్ ఉంటే అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ ప్రెపోజిషన్, రైట్? టు ఈజ్ అ ప్రెపోజిషన్, గో ఈజ్ అ వర్బ్, అండ్ హోమ్ ఈజ్ ద నౌన్. సో since this part of the phrase contains the noun and this noun is quantifying the boy, where did the boy want to go? He wanted to go home. So this part of the sentence becomes the noun phrase. Okay? Similarly, verb phrases.
సో వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఎగ్జాంపుల్, టెడ్ might eat the cake. ద కేక్ అనేది పార్షియల్ మీనింగ్ కన్వే చేస్తుంది. టెడ్ అనేది పేరు. సో టెడ్ ఉన్న దగ్గర, సబ్జెక్ట్ ఉన్న దగ్గర యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఫ్రేజ్. ద కేక్ ఆల్రెడీ అగైన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, నౌన్. సో మిగిలిపోయింది మైట్ ఈట్. మైట్ ఈట్ అంటే హూ విల్ ఈట్, హూమ్ అంటే ఎవరిని తింటారు, ఎంత తింటారు అనేది తెలియలేదు కాబట్టి మైట్ ఈట్ అనేది ఫ్రేజ్ అవుతుంది. దిస్ ఫ్రేజ్ కన్సిస్ట్ వర్బ్స్ కాబట్టి దీన్ని వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. నౌన్ ఫంక్షన్ చేసి నౌన్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రేజ్ని నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటారు. సేమ్ వే వర్బ్ ఉండి సెంటెన్స్ గురించి ఎక్కువగా మనకి చెప్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ వర్బ్ ఫ్రేజ్. మూవింగ్ ఆన్. Now we are coming to the longer part of the sentence, that is clause. Now what is a clause? A clause is a group of words that contains a subject ante oka noun and a verb. There are two types of clauses. Indake definition lo cheppukunnam, there are two types of clauses. One is the independent clause. Independent ante deni meeda depend avakunda, support teeskokunda. Same way dependent clause ante oka ఆల్రెడీ ఉన్న యాక్షన్ మీద ఆధారపడము. డిపెండెన్సీ అంటే ఆధారపడము కదా. సో ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అండ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. డిపెండెంట్ క్లాజ్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు. ఇంకో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు. సేమ్ వే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద మెయిన్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్, సబార్డినేట్ క్లాజ్, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అండ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే an independent clause or main clause expresses a complete thought, ఒక ఫుల్ ఐడియాని కన్వే చేయగలిగే ఒక క్లాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటారు. అండ్ ఇట్ కెన్ స్టాండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. సిమిలర్లీ డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే డిపెండెంట్ ఆర్ సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎ కంప్లీట్ థాట్ ఆర్ కెనాట్ స్టాండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. ఇందాకే చూసాం మనం మైట్ ఈట్. మైట్ ఈట్ అనేది ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ అ లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. It will contain a subject and a verb, and it will give you a complete idea or a thought. What is a dependent clause? A dependent clause is subject plus verb. Danto subject ante noun plus verb rendu untai, but it does not express a complete thought. పూర్తి ఐడియాని ఇవ్వదు, పార్షియల్ ఐడియానే ఇస్తుంది. అండ్ కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. సెంటెన్స్గా కంప్లీట్గా నిలబడలేదు, బట్ పార్షియల్ ఐడియా ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బ్ దాంట్లో ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ డిపెండెంట్ క్లాజెస్ స్టార్ట్ విత్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాము. సో సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. వాట్ ఆర్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్? ఇవన్నీ సబార్డినేటింగ్ conjunctions. When writing a dependent clause, start with a subordinating conjunction. Ante after, although, as. After the movie we shall go for dinner. I'll write the sentence. After the movie, ikkada telisipotundi meeku dependent and independent clause. After the movie we shall go for dinner. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ బిగిన్స్ విత్ అ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ విచ్ బిగిన్స్ విత్ అ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్, విచ్ హ్యాస్ అ నౌన్, విచ్ హ్యాస్ అ వర్బ్, విచ్ మేక్స్ పార్షియల్ సెన్స్. ఆఫ్టర్ ద మూవీ అంటే ఆఫ్టర్ ద మూవీ అనేది పార్షియల్ సెన్స్ ఇస్తుంది. మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది, మూవీ అనేది నౌన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సబార్డినేటింగ్ క్లాజ్. ఎందుకు దీన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ కానీ డిపెండెంట్ క్లాజ్ అన్నారు? పక్కకు చూస్తే తెలుస్తుంది. వీ షాల్ గో ఫర్ డిన్నర్. వీ షాల్ గో ఫర్ డిన్నర్ మామూలుగా అనుకుంటాం కదండి, డిన్నర్కి వెళ్దాము అని. సో వీ షాల్ గో ఫర్ డిన్నర్ అనేది సొంతగా నిలబడగలిగే పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ సెంటెన్స్. ఆఫ్టర్ ద మూవీ వీ షాల్ గో ఫర్ డిన్నర్ అనేది
వీ షల్ గో ఫర్ అ మూవీ డిన్నర్ అనేది దానంతట తనే ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా మనకు ఒక ఐడియా కన్వే చేస్తుంది. అప్పుడు దీన్ని మెయిన్ క్లాజ్ అంటారు. ఈ సెంటెన్స్ నుంచి విడగొట్టినా సొంతగా నిలబడగలదు, ఈ సెంటెన్స్లో కలిపినా కూడా మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ కన్వే చేయగలదు. సో ఆఫ్టర్ ద మూవీ అనేది ఈ కండిషను వీ షల్ గో ఫర్ డిన్నర్ అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్, డిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కానీ సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని కానీ అంటారు. తనంతట తను ఒక సెంటెన్స్గా నిలబడలేదు కాబట్టి సబార్డినేట్ క్లాజ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ క్లాజ్ కాబట్టి దీన్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్ అని అన్నారు. ఆల్ యువర్ డిపెండెంట్ అండ్ సబార్డినేట్ క్లాజెస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. అంటే ఈ సబార్డినేట్ క్లాజ్కి ఒక రీజన్, ఒక కాజ్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బికాజ్ ఆఫ్ ఫీవర్ హీ కుడ్ నాట్ అటెండ్ డ్యూటీస్. అంటే జ్వరం వచ్చినందువల్ల జాబ్కి వెళ్ళలేకపోయారు, అంతే కదా. సో హీ కుడ్ నాట్ అటెండ్ డ్యూటీస్ అనేది తనంతటి తనలో ఒక సెంటెన్స్, రైట్. He could not attend his duties because he was not well or because he had fever. ఇప్పుడు because he had fever అనేది సింపుల్గా మనకు ఒక చిన్న ఐడియాని కన్వే చేస్తుంది. దానివల్ల ఏం జరిగింది? Because he had fever, he could not attend his duties. Why he could not attend his duties? Because he had fever. So because he had fever అనేది subordinate clause. That is ఈ యాక్షన్ అవ్వడానికి కారణం, డ్యూటీ అటెండ్ అవ్వకపోవడానికి కారణం బికాజ్ హీ హ్యాడ్ ఫీవర్. సో ఎనీ సబార్డినేట్ క్లాజ్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ రీజన్ అండ్ అ లాజిక్ ఇన్ ద మెయిన్ క్లాజ్. మూవింగ్ నౌ, phrases contain either a noun or a verb or neither. అంటే సమ్మరీ చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం. ఫ్రేజ్ అనేది మనం తీసుకున్నట్టయితే ఒక సెంటెన్స్లో ఈ ఫ్రేజ్లో నౌన్ ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు, లేదా రెండు ఉండకపోవచ్చు. ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది, రెండు ఉండవు. ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది లేదా రెండు ఉండకపోవచ్చు. ఫ్రేజెస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్ థాట్స్. ఇందాకే చూసాం మనం, ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, ఇన్ ద వాటర్ అన్నప్పుడు వాటర్ ఈజ్ నౌన్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ థాట్. దే కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్. ఇప్పుడు ఇన్ ద వాటర్ అనేది సెంటెన్స్గా పరిగణించగలమా? పరిగణించలేము. సో ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. Say adjective phrases, adverb phrases, noun phrases and verb phrases. So they act as another part of speech. Okay, clauses. Clauses lo two types, independent clause and dependent clause. Independent clause is noun plus verb plus it expresses a complete idea and it can stand alone by its own as a sentence. So any simple sentence is an independent clause. Okay, same way dependent clause. Dependent clause enti? Noun plus verb plus subordinating conjunction. Ide structure, noun plus verb plus subordinating conjunction or subordinating conjunction plus noun plus verb. So any simple sentence that you add a subordinating conjunction to is a dependent clause. All right, let us now check our understanding. Practice time. Let's identify whether the following is a phrase or a clause. The ski lift broke after we got onto it. The ski lift broke after we got onto it. Is this a phrase or a clause? This is a clause because it is standing on its own. Deentlo meeku main clause. The ski lift broke. బ్రోక్ ఇన్ ఇక్కడ బ్రోక్ అంటే రిపేర్కి వచ్చింది, రిపేర్ అయింది ఆర్ స్టక్ అయింది అన్నట్టు. సో ద స్కీ లిఫ్ట్ బ్రోక్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్ అ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఆఫ్టర్ వీ గాట్ ఆన్ టు ఇట్, దానిలోకి మేము వెళ్ళాక లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది అదనమాట. సో దాంట్లోకి మేము వెళ్ళాక అని అంటున్నప్పుడు దేంట్లోకి వెళ్ళాక? గదిలోకి వెళ్ళాక, థియేటర్లోకి వెళ్ళాక, కార్లోకి వెళ్ళాక, లేకపోతే లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళాక తెలీదు. ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ కన్వే చేయట్లేదు. బట్ దీంట్లో ఒక ప్రొనౌన్ ఉంది, అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఒక వర్బ్ ఉంది. సో దిస్ బికమ్స్ అ క్లాజ్. వాట్ క్లాజ్? సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్తో మొదలైంది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాజ్. అలాగే
ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, ఈ పెద్ద సెంటెన్స్లో ఈ పార్ట్ తనంతటి తనే ఒక సెంటెన్స్గా పరిగణించవచ్చు. ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ ద నౌన్, సారీ అడ్జెక్టివ్. వాట్ లిఫ్ట్? స్కీ లిఫ్ట్. ఓకే, లిఫ్ట్ ఈజ్ ద నౌన్, బ్రోక్ ఈజ్ ద వర్బ్. బ్రోక్ అంటే పాడైంది అని. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ద స్కీ లిఫ్ట్ బ్రోక్ అంటే లిఫ్ట్ పాడైంది. లిఫ్ట్ పాడైంది అనేది ఒక వాక్యం, అవునా కాదా? అవును. దాంట్లోకి మేము ఎక్కాక లిఫ్ట్ పాడైంది అనడంలో డెఫినెట్గా తేడా ఉంది. సో లిఫ్ట్, ద స్కీ లిఫ్ట్ బ్రోక్ ఈస్ ద మెయిన్ క్లాజ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, అగేన్స్ట్ ద వాల్. నౌన్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ ఉంది, బట్ అగేన్స్ట్ ద వాల్ అంటే ఈజ్ అ చైల్డ్ స్టాండింగ్ అగేన్స్ట్ ద వాల్, ఈజ్ అ చైర్ అగేన్స్ట్ ద వాల్ అంటే గోడవారిగా పిల్లలు నించున్నారా, గోడవారిగా సైకిల్ ఉందా, నిచ్చెనుందా, చెట్టు ఉందా, ఇల్లు ఉందా, మనకు తెలీదు. సో అగేన్స్ట్ ద వాల్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా. సో దిస్ బికమ్స్ ఫ్రేజ్. రైట్? నెక్స్ట్, ఫార్ అ వైల్. సేమ్ థింగ్. కొంచెం సేపటికి ఏంటి? కొంచెం సేపటికి వర్క్ అయిందా, కొంచెం సేపటికి డిలే అయిందా, తెలీదు. సో ఇది ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా కాబట్టి ఫార్ అ వైల్ ఆల్సో బికమ్స్ ఫ్రేజ్. టుమారో వీ విల్ గో. వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్? సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా, సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రేజ్. Until the end of the week is also phrase. Have gone running for an hour. So దీనికి సబ్జెక్ట్ పెట్టి I అని అనుకుంటే this becomes a clause. Okay, this becomes a clause. Before you know it, it will be summer. Before you know it, it will be summer. ఇట్ విల్ బీ సమ్మర్ అనేది ఒక సొంత వాక్యంగా పరిగణించవచ్చు, అంతేనా? బిఫోర్ యూ నో ఇట్, నో వాట్? ట్రూత్, ఫ్యాక్ట్, లై, నాట్ క్లియర్. సో ఇది ఇన్కంప్లీట్ మీనింగ్ కన్వే చేస్తోంది. కాకపోతే దీంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఒక వర్బ్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ఏ డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఆర్ సబార్డినేట్ క్లాజ్. బిఫోర్ ఈజ్ ఏ subordinating conjunction. That part of the sentence which begins with a subordinating conjunction conveys partial meaning and is dependent on another part of the sentence is called a dependent clause. ఇది తనంతట తనే నిలబడగలదు కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాజ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. సో అదండి phrases and clauses. Quick recap. Phrase is a shorter part of the sentence. It does not carry the subject or a verb, or it may carry any one, either subject or verb. Clause is the longer part of the sentence. It will have a subject and a verb. It conveys an idea. If it conveys partial idea, it is considered a dependent clause and it begins with a coordinating conjunction. If it is independent of the previous clause and can stand on its own as a sentence, it is called the main clause or independent clause. Kinds of sentences. But kinds of sentences గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. ఒక సెంటెన్స్ అంటే చాలామంది గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని అంటారు. అంటే ఒక పదాల సమూహాన్ని సెంటెన్స్ అంటారు, వాక్యం అంటారు. కానీ ఒక అర్థవంతమైన పదాల సమూహాన్ని మాత్రమే వాక్యము అని అనగలము. అంటే a meaningful group of words is only called a sentence. A sentence is a group of words which conveys proper meaning in full sense. అర్థవంతంగా ఐడియాని కన్వే చేయగలిగే పదాల సమూహాన్ని మాత్రమే వాక్యము అంటారు. అలాగే సెంటెన్స్ అంటే a group of words which make complete sense. A group of words which make complete sense. For example, okay, just look at this. The he go train by. Can you call this a sentence?
a group of words is called a sentence అనే వాళ్ళకి ఇదే నా ఆన్సర్. The he go train by. Actual meaning a group of words which makes complete sense. దీనిలో సెన్స్ లేదు. ఇదే కరెక్ట్గా రాయాలంటే he goes by the train, whichever train, Shatabdi, Rajdhani, whatever. He goes by the train. A group of words which makes complete sense is called a sentence. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్లో ఉండే డిఫరెంట్ కైండ్స్, వెరైటీస్, టైప్స్ ఏంటో ఇవాళ మన ఈ సెషన్లో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, a sentence is a group of words that expresses a complete thought, a complete idea. One idea మాత్రమే కన్వే చేయాలి, ఒక ఐడియాని మాత్రమే కన్వే చేయగలగాలి ఒక సెంటెన్స్లో కంప్లీట్గా. A sentence names someone or something and tells what that person or thing is or does. సెంటెన్స్ యాక్షన్ని కన్వే చేస్తుంది, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ని కన్వే చేస్తుంది. అదొక మనిషి కావచ్చు, నౌన్ కావచ్చు, ప్రొనౌన్ కావచ్చు. నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్, ప్లేస్, యానిమల్ ఆర్ thing. So it names someone or something. That means it talks about it has a noun and tells what that person, that noun or that particular thing is ante dani state of being or does ante action. For example, Sam went to the store. Sam went to the store. Let's identify the parts of speech. Sam is a noun because it is the name of a boy. Went, action, వెళ్ళాడు, action, verb. To, preposition, ఇదివరకు వీడియోలో చెప్పుకున్నాము. The అంటే articles come under adjectives. Store, shop, place, కాబట్టి noun. So, as per our definition, as per our formula, a sentence is a group of words that expresses a complete thought, complete idea. Where did Sam go? Sam went to the store. What did Sam do? Sam went to the store. A sentence names a person or a thing and tells what the person or a thing does. What is Sam doing? Sam went to the store. Action enti went to the store. What are fragments? A fragment ante pieces. A fragment is a group of words that does not express a complete thought. For example, bought lot of gifts. Who bought? For whom did they buy? Complete meaning ledu. So such a part of a sentence is called a fragment, a group of words which do not express complete thought. Check if the following are sentences. First sentence ante ardhamaindi kada, a group of words which convey one thought and make complete sense. Now, my family visited many places this year. My family visited many places this year. Is it making complete sense? Is it conveying an idea? Yes. So this is a sentence. Now, going to the house. Who is going? Whose house? We don't know. So this is not a sentence. Next, make things by hand. Who made? What things? For whom? No idea. So this is also not a sentence. Machines change people's lives. Machines change people's lives. Is it conveying a complete idea? Yes. So this is a sentence. I love to watch movies. I love to watch movies. It is conveying a complete idea. It is making full sense. So I love to watch movies anedi kuda sentence A. Now, so did we get them right? My family visited many places this year. Sentence. Correct. Going to the house is a fragment. Endukante it is not talking about any noun. Who is going, whose house, why, when, where anedi ledu kabatti going to the house is a fragment. Similarly, make things by hand. Who's making? What things? For whom? No clarity. So it is a fragment. Similarly, machines change people's lives. Machines change people's lives అనేది complete idea, thought convey చేస్తుంది కాబట్టి అది sentence. I love to watch movies. Yes, I love to watch movies is also a sentence. So ఇవాళ మన ఈ సెషన్లో మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సెంటెన్సెస్లోనే kinds of sentences. So there are 4 kinds of sentences. Declarative, interrogative,
assertive and exclamatory. డిక్లరేటివ్ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం, డిక్లేర్ చేయడం. ఓకే, ఇంటరోగేటివ్ ఇంటరోగేషన్ మనందరికీ తెలిసింది. ఇంటరోగేషన్ అంటే క్వశ్చనింగ్. అసర్టివ్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ని స్టేట్ చేయడము, కమాండ్స్ ఇవ్వడము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసర్షన్. అండ్ ఫైనలీ ఎక్స్క్లమేషన్. ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే ఇంటర్జెక్షన్స్ ఉండే సెంటెన్సెస్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటారు. అంటే సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ జాయ్ ఆర్ సారో, ఏదైనా బాగా నచ్చిన, ఏదైనా బాధ కలిగించిన విషయాల్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు వీ యూజ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. లెట్స్ టేక్ వన్ బై వన్. డెక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టేట్మెంట్స్. Okay, they tell us something, they state something, they declare something. For example, I enjoy football. ఇది నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, I enjoy football అనే ఒక స్టేట్మెంట్ నాది. ఓకే, సో a statement or a declarative sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. Always begins with a capital letter and ends with a full stop. It states something, it tells you something. The next kind of sentence is interrogative sentences or question sentences. Question sentences ante they ask you a question. They begin with a capital letter and end with a question mark. For example, do you enjoy football? Do you enjoy football? Question mark. It is an interrogative sentence. Interrogative sentence ante క్వశ్చన్ సెంటెన్సెస్ అన్నిటినీ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని అంటారు. అవి క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతాయి. సో 2 టైప్స్ చెప్పుకున్నాం మనం. వన్ ఇస్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడము. 2 ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, క్వశ్చన్ అడగడము. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఆర్ ఆర్డర్. కమాండ్ ఆర్ ఆర్డర్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ assertive sentences. These sentences begin with a capital letter, end with a full stop, or end with a exclamatory mark. So it could be a command or an order. It can end with a full stop or an exclamatory mark. Such sentences are called assertive sentences. They are asserting something ante oka truly they are putting force చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, get out అన్నప్పుడు I'm putting force in what I'm saying, right? Take me to the game. I'm asserting అంటే నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీకు, right? So take me to the game. It is a command or an order. The last one is an exclamatory sentence which shows some strong feelings or emotions. For example, the Eagles won. Eagles is the name of a team. Okay, the Eagles won. Okay, you can also write, this is also correct, hooray, the Eagles won, or simply the Eagles won. Sentences which show a strong feeling of emotions are called exclamatory sentences which begin with a capital letter and always end with an exclamatory mark. Now let us practice. Let us try and understand if we are doing it the right way or not. Ante manaki sentences kinds ardhamainayo avaledo chuddaamu. What kind of a candy do you like? What kind of a candy do you like? Entidi? It is a question. It's an interrogative sentence. Interrogative sentences begin with a capital letter and end with a question mark. Go get the paper off the porch. Porch ante ఏమంటారు దాన్ని, ప్లాట్ఫామ్ కానీ లేకపోతే బాల్కనీ కానీ, సంథింగ్ లైక్ దట్. గో గెట్ ద పేపర్ ఆఫ్ ద పోర్చ్. ఇఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ థ్రోయింగ్ పేపర్స్, పిల్లల పేపర్స్ చెత్త అలా ఇలా పడేస్తుంటే ఎత్తండి, పిక్ ఇట్ అప్ అని చెప్తాం కదా, అలాగే గో గెట్ ద పేపర్ ఆఫ్ ద పోర్చ్. న్యూస్ పేపర్ usually lying in the portico. Go get the paper off the porch అనేది what kind of a sentence? It is a command. It is an assertive sentence. So full stop, right? Wow, you did great. Wow, you did great. It is an exclamatory sentence. Now, I love to watch old movies. I love to watch old movies. This is a declaration.
I'm making a statement. So I love to watch movies is a declarative sentence which starts with a capital letter and ends with a full stop. Did we get it right? Let's see. What kind of a candy do you like? Is a question, interrogative sentence. Go get the paper off the porch. Manam full stop pettamu because it is a command or an assertive sentence. Wow, you did great! Exclamatory sentence. I love to watch old movies is a statement or a declarative sentence. గ్రూప్స్లో కానీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కానీ రాబోయే ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. అందులోని మొట్టమొదటి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాషా భాగాలు. ఒక వాక్యంలో ఒక సెంటెన్స్లో ప్రతి పదం ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క డ్యూటీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అది పర్ఫామ్ చేసే ఆ డ్యూటీని బట్టి అది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్కి ఏ భాషా భాగానికి చెందిందోనని దాన్ని కేటగరైజ్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు. మనకి తెలుగులో 5 భాషా భాగాలు ఉన్నాయి. అలానే ఇంగ్లీష్లో 8 కేటగిరీలు ఉన్నాయి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ అ వర్డ్ పర్ఫార్మ్స్ ఇన్ అ సెంటెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ అ వర్డ్ పర్ఫార్మ్స్ ఇన్ అ సెంటెన్స్, వర్డ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 parts of speech. అవేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ noun, second one pronoun, third one adjective, fourth one verb, fifth one adverb, sixth one preposition or preposition, seventh one conjunction, and eighth one interjection. సో ఒక వాక్యం మనం తీసుకున్నప్పుడు అందులోని పదాలు అవి పర్ఫామ్ చేసే డ్యూటీని బట్టి వర్డ్స్ని 8 కేటగిరీస్గా అంటే పదాలని 8 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు. ఈ 8 కేటగిరీస్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు. సో మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఒక్కొక్క కేటగిరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నౌన్. అ నౌన్ ఈజ్ అ నేమింగ్ వర్డ్. అంటే పేర్లు చెప్పే లేకపోతే పేర్లు కన్వే చేసే పదాలని నౌన్స్ అని అంటారు. వేటి పేర్లు? నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్, ప్లేస్, యానిమల్ ఆర్ థింగ్. అంటే ఒక వ్యక్తి పేరు, మనిషి పేరు అంటే మేల్ కావచ్చు ఫీమేల్ కావచ్చు, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఒక స్థలం లేదా చోటు పేరు, జంతువులు పక్షులు యానిమల్స్ పేర్లు, తర్వాత వస్తువుల పేర్లు. ఒక వాక్యంలో ఏవైనా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక మనిషి పేరు ఉండొచ్చు, ఒక వ్యక్తి పేరు ఉండొచ్చు, తర్వాత ఒక చోటు కానీ ఒక స్థలం పేరు కానీ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక వస్తువు పేరు కానీ ఒక జంతువు కానీ పక్షి పేరు కానీ మీకు ఒక వాక్యంలో కనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ దాన్ని నౌన్ అని రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. సో వాట్ ఆర్ నౌన్స్? లెట్ us ట్రై అండ్ ఐడెంటిఫై. మన డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ వర్డ్స్. నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ words. So, find the nouns in the following sentences. Remember, a noun is a person, place, thing or an idea. Now, Mark and Jennifer have a son. ఈ వాక్యంలో ఈ సెంటెన్స్లో నౌన్స్ని గుర్తుపడదాం. ఓకే, నౌన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్, ప్లేస్, యానిమల్, థింగ్ ఆర్ ఐడియా. సో ఇందులో నౌన్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఎవరైనా పర్సన్స్ ఉన్నారా? డెఫినెట్గా ఉన్నారు. మార్క్, జెనిఫర్. ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు, సన్. సో ఈ 3 పదాలు నౌన్స్ అంటారు. పర్టిక్యులర్గా ఒక మనిషి అంటే ఒక మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ పేర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటారు. అంటే అది వాళ్ళకి మాత్రమే చెందింది, ఒక మనిషి పేరు కాబట్టి అది వాళ్ళకి యూనిక్ నేమ్. సో దీస్ నేమ్స్ సచ్ as మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్స్. అండ్ ఇది సన్ అంటే ఎవరి కొడుకైనా అయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇంకెవరైనా కూడా సన్ అనే అంటారు. మగపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కొడుకులు ఉన్నారు అని అంటాము. సో సన్ అనేది కామన్ నౌన్. ఓకే, సో మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ ఆర్ ప్రాపర్
nouns. Proper nouns talk about the particular names of persons and places. Common nouns అనేవి ఎవరికైనా కామన్గా గర్ల్స్ ఆడపిల్లలు కామన్, ఓకే, స్టూడెంట్స్ కామన్, క్లాస్ కామన్. సో అది కామన్ నౌన్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే పేర్లని ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి. అలాగే కామన్ నౌన్స్ని స్మాల్ లెటర్స్తో రాయొచ్చు. కానీ మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ లేదంటే హరి, రవి ఇలాంటివి స్మాల్ లెటర్స్తో బిగిన్ కావు. స్టూడెంట్స్, గర్ల్స్, బాయ్స్ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో కాకుండా సెంటెన్స్ మధ్యలో వస్తే వాటిని స్మాల్ లెటర్స్తో రాయొచ్చు. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ హూ ఆర్ మిస్సింగ్ అసైన్మెంట్స్. There are many people in this classroom who are missing assignments. ఇప్పుడు మళ్ళీ డెఫినేషన్కి వెళ్దాం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అవర్ ఫార్ములా. నౌన్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ప్లేసెస్, థింగ్స్ ఆర్ ఐడియాస్. ఆల్రెడీ మనం చూసాము, పేర్లు పర్టికులర్గా పేర్లు ఉంటే వాటిని ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటారు. కామన్గా అందరికీ వర్తించేదాన్ని కామన్ నౌన్ అంటారు. సో ఈ సెంటెన్స్లో దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ హూ ఆర్ మిస్సింగ్ అసైన్మెంట్స్. దీంట్లో మీకు ఎక్కడైనా ప్రాపర్ నౌన్ కనిపించిందా? ఎవరివైనా పేర్లు కనిపించాయా? కనిపించలేదు. ఇప్పుడు కామన్ నౌన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అందరికీ కామన్గా వర్తించేవి, సమానంగా వర్తించేవి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే డెఫినెట్గా ఉన్నాయి. ఒకటి పీపుల్, జనాలు. రెండు క్లాస్ రూమ్, అదొక చోటు పేరు, క్లాస్ రూమ్ అనేది చోటు పేరు. అసైన్మెంట్స్, అసైన్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ప్రాజెక్ట్స్ కానీ హ్యాండ్అవుట్స్ కానీ, రైట్? సో ఇవి వస్తువులు, థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ అ నౌన్, this is a noun, and this is also a noun. Let's move to the next sentence. I am ready for Thanksgiving. Thanksgiving ante Western countries lo oka festival. I am ready for Thanksgiving. Festival names are also nouns. So Thanksgiving also becomes a noun. Manaki Deepavali, Dasara elago alage festival names are all nouns. Next sentence. The man in the mirror was no one but himself. అంటే అద్దం ముందు నించుంటే మీరు కాకుండా ఎవరు కనిపించరు కదా, అలా. The man in the mirror was no one but himself. సో ఇందులో మీకు ఎక్కడ నౌన్స్ కనిపిస్తున్నాయి? నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్ ఆర్ ఐడియా. ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? మ్యాన్ కామన్ నౌన్, మిర్రర్ థింగ్, సో నౌన్, అంతే. No other nouns. Himself is not a noun. So this is a noun and this is a noun. Next. I have never been so upset in my life. I have never been so upset in my life. So ikkada there's only one noun in this sentence and that is life. Life anedi idea. లైఫ్ ఇస్ నాట్ టాంజిబుల్. టాంజిబుల్ అంటే టచ్ చేసి ఫీల్ అవ్వగలిగేదాన్ని టాంజిబుల్ అంటారు. లైఫ్ని టచ్ చేయలేము, ఓన్లీ ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం. సో లైఫ్ ఆల్సో బికమ్స్ అ నౌన్. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ యోర్ టర్న్. ఇప్పుడు నేను 5 సెంటెన్సెస్ ఎలా సాల్వ్ చేశాను అలాగే రైట్ 2 sentences, just 2 sentences and identify the nouns in your sentence. ప్రాపర్ నౌన్స్తో చేయండి, కామన్ నౌన్స్తో చేయండి. ఇలాంటి abstract nouns అంటారు. వీటిని abstract nouns అని అంటారు. abstract అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ కాంక్రీట్, ఓకే, దృఢమైన గట్టిగా కనిపించేది, టచ్ చేయలేనిది, విచ్ ఇస్ నాట్ టాంజిబుల్, విచ్ కెన్ ఓన్లీ బి ఫెల్ట్, వాటిని abstract అంటారు. లైఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్, హేట్, ఓకే, ఇవి రెండు కూడా abstract nouns. లవ్ అనేది టచ్ చేయలేము, ఇట్స్ అ ఫీలింగ్. సేమ్ వే హేట్రెడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ ఫీలింగ్. ఒకటి మనకి ఇష్టం లేదు, అంటే ద్వేషభావం, దాన్ని కూడా అదొక ఫీలింగ్ కాబట్టి అది కూడా నౌన్ కిందకే వస్తుంది. సచ్ నౌన్స్ విచ్ కెన్ నాట్ బి టచ్డ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ టాంజిబుల్ బట్ కెన్ బి ఫెల్ట్ ఆర్ కాల్డ్ abstract nouns. బ్రేవరీ, ధైర్యము, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ abstract noun. కవర్డిస్, కవర్డిస్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ బ్రేవరీ, పిరికితనము, ఓకే. సో బ్రేవరీ అండ్ కవర్డిస్ ఆర్ ఆల్సో abstract nouns. కరేజియస్, కరేజియస్ అంటే ధైర్యవంతంగా, ఓకే. సో కరేజియస్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ abstract noun. సో నౌన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ప్రొనౌన్. ప్రొనౌన్ అంటే రీప్లేసింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ నౌన్స్. ఒక నౌన్ స్థానంలో అంటే ఒక వ్యక్తి పేరు స్థానంలో కానీ,
చోటు స్థానంలో కానీ యానిమల్ నేమ్ ప్లేస్లో కానీ లేకపోతే థింగ్ ప్లేస్లో కానీ వాడే రీప్లేసింగ్ వర్డ్స్ని ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన సెంటెన్స్లో మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ అనుకున్నాం. సో మార్క్ అనేది ఒక మేల్ పర్సన్ పేరు కాబట్టి ఆయన పేరు ప్లేస్లో హీ అనే పదాన్ని వాడచ్చు. సేమ్ వే మేరీ ఆర్ జెనిఫర్ ఆర్ దీప అలాంటి ఫిమేల్ నేమ్స్ ముందర ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫిమేల్ నేమ్స్ మనము షీ అనే పదాన్ని వాడచ్చు. మార్క్ అండ్ మేరీ ఇద్దరిని కలిపి మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఒకటి లేదా ఇద్దరు లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువ మందిని గురించి ఎక్కువ నౌన్స్ని గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు దే అనే ప్రొనౌన్ని వాడతాము. సో ప్రొనౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ యూస్డ్ టు రీప్లేస్ నౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ యూస్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్స్. నౌన్స్ని రీప్లేస్ చేయడానికి లేదంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్స్ని వాడే పదాలని ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ దెన్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ హీ. ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ ఫీమేల్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ షీ. వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ దెన్ వన్ నౌన్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ దే. మూవింగ్ ఆన్. What are the different types of pronouns? ఇందాక మనం noun forms చెప్పుకున్నాం. What were the different kinds of noun forms? Common noun, proper noun and abstract noun. ఈ మూడు గురించి చెప్పుకున్నాం మనం, రైట్? యాక్చువల్లీ 5 types of nouns ఉంటాయి బట్ మనం చెప్పుకున్నది ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్ అండ్ abstract noun. ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌన్ ఉంటుంది, కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటారు వాటిని. అంటే ఒక గ్రూప్ని కలెక్ట్ చేసి, ఇప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని క్లాస్ అని అంటారు, కరెక్ట్? సో దట్ క్లాస్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ ఫార్ స్టూడెంట్స్. అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్, నక్షత్రాల గ్రూప్ని కాన్స్టలేషన్ అని అంటారు. సో దాన్ని ఇట్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ నౌన్. కాన్స్టలేషన్ ఇస్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ ఫార్ స్టార్స్. అలాగే ఒక మంద, ఓకే, ఆవుల మంద కానీ గేదెల మంద కానీ క్యాటిల్ అని అంటారు. ఓకే, సిమిలర్లీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ ఆల్ దోస్ నౌన్స్ విచ్ ఆర్ గ్రూప్ నౌన్స్. దీని తర్వాత ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌన్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ నౌన్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, మెటీరియల్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్. వుడ్ అనేది ఒక మెటీరియల్, రైట్? ద ఫర్నిచర్ ఇన్ మై హాల్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్. ఆర్ స్టీల్, ఓకే, మడ్, కాంక్రీట్, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్. సో వీటిని మెటీరియల్ నౌన్స్ అని అంటారు. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్. What are the different types of pronouns చూద్దాము. ఒకటి పొజెసివ్ ప్రొనౌన్. పొజెషన్ అంటే ఓనర్షిప్, బిలాంగింగ్నెస్, నాది అనేది. ఓకే, సో పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఏ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయంటే ఏ పదాలని పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు? మైన్ నాది, యోర్స్ మీది లేదా నీది, హిజ్ అతనిది, హర్స్ తనది ఆవిడది, ఇట్స్ దానిది అంటే ఒక వస్తువుకు సంబంధించినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇట్స్ అని అంటారు. ఆజ్ అంటే మనది, హూజ్ ఎవరిది, దేర్స్ వాళ్ళది. సో ఈ పదాలన్నిటినీ పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. దిస్ కార్ ఇస్ మైన్. ఓకే, సో ఈ కార్ ఓనర్ నేను, అందుకని దిస్ కార్ ఇస్ మైన్. దాట్ హౌస్ ఈజ్ యోర్స్ అంటే ఆ ఇల్లు మీది. దిస్ ఇస్ హిజ్ కప్. దట్ బుక్ ఈజ్ హర్స్. ఓకే, అలా సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పకుండా దిస్ బుక్ ఈజ్ హిజ్ అన్నప్పుడు తన పేరు చెప్పలేదు, దిస్ ఇస్ రవీస్ బుక్ అని అంటలేదు, దిస్ బుక్ ఈజ్ హిజ్ అని అంటున్నాము. సో అతనిది, ఈ పుస్తకం అతనిది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి అతనిది అంటే ఆ మనిషి పేరు ప్లేస్లో మనం ఈ పదాన్ని వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ప్రొనౌన్ అయ్యింది, ఓనర్షిప్ని కన్వే చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పొజెసివ్ ప్రొనౌన్ అని అన్నారు. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ ఇస్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే చూపించడము, డైరెక్షన్ చూపించడము లేకపోతే పాయింట్అవుట్ చేయడము టు సంథింగ్ ఇన్ పర్టిక్యులర్. సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కింద దిస్, దాట్,
సింగులర్ అయితే దిస్ అండ్ దాట్, అంటే ఇది అది. దీస్ అండ్ దోస్ ఆర్ ఫర్ ప్లూరల్ నౌన్స్. ఓకే, ఇవి అవి. సో దిస్ దాట్ చూపించి చెప్తాం కదా, దిస్ ఈజ్ అ రెడ్ కార్, దాట్ ఈజ్ అ బ్లూ బైక్. అలా చెప్పినప్పుడు ఇది రెడ్ కార్, అది బ్లూ బైక్ అని అంటున్నాం కాబట్టి వి డెమాన్స్ట్రేటివ్, యూఆర్ షోయింగ్, యూఆర్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్. సో ప్రొనౌన్స్ విచ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఆర్ షో ఆర్ కాల్డ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ pronouns. Moving on to the next category, objective pronoun. Objective pronoun me, you, him, her పర్టికులర్గా పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి. మీ నేను, యు మీరు, హిమ్ అతను, హర్ ఆవిడ. ఓకే, ఇట్ అది, అస్ మనము, హోమ్ ఎవరు, దెమ్ వాళ్ళు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్, అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ, యు. ఐ అంటే నేను, యు అంటే మీరు నువ్వు, హీ అతను, షీ ఆవిడ, ఇట్ అది, వి మనము. తెలుగులో పదాలు కొన్ని ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. హూ ఎవరు, దే వారు లేదా వాళ్ళు. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే రెపిటిషన్, డబుల్ ఎంఫసిస్ కోసం వాడేవి. రిఫ్లెక్స్ అంటే యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ కదా. సో రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఈజీగా గుర్తుపట్టడం ఎలాగంటే సెల్ఫ్ అనే ఒక సఫిక్స్ ఉంటుంది. సఫిక్సెస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ లెటర్స్ యాడెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ one letter or couple of letters or words to form a new word. మై అనేది ఆల్రెడీ ఒక పదము, దానికి సెల్ఫ్ అనే ఈ ఇంకొక పదాన్ని అటాచ్ చేయడంతో అది మై సెల్ఫ్ అయింది. సో సెల్ఫ్, జస్ట్ దిస్ వర్డ్ బికమ్స్ ద సఫిక్స్ టు మై. రైట్, సో సెల్ఫ్ అని మీరు ఎక్కడైతే చూస్తారో దట్ బికమ్స్ ఏ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. సో మై సెల్ఫ్, యోర్ సెల్ఫ్, హిమ్ సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, అవర్ సెల్ఫ్స్ and themselves are reflexive pronouns. The next one is indefinite pronoun. Definite ante sure, indefinite ante not sure, not particular. So when we are talking about somebody or something in general and not definitely or particularly sure ga deni gurinchi aina maatladinappudu వచ్చే ప్రొనౌన్స్ లేకపోతే వాడే ప్రొనౌన్స్ని ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీబడి ఎవరైనా కావచ్చు, ఎవ్రీబడి అందరూ కావచ్చు, నోబడి ఎవరూ కాకపోవచ్చు, సంబడి ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. సో దోస్ ప్రొనౌన్స్ విచ్ ఇండికేట్ సంథింగ్ ఇండెఫినిట్, they are called, or something about which we are not sure, those pronouns are called indefinite pronouns. So there are 5 types of pronouns: possessive pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, pronouns which show ownership or belongingness, demonstrative pronouns which demonstrate or show a particular thing or person or place because they are pronouns. Okay, objective pronouns, subjective pronouns, reflexive pronouns, and finally indefinite pronouns. So now let us move on. Pronoun practice. Let us try and identify pronouns in the following sentences. Already manaku telusu, pronouns are words which replace nouns. Right? సో ఈ వాక్యాలలో, ఈ సెంటెన్సెస్లో నౌన్స్ని రీప్లేస్ చేసిన వర్డ్స్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ. దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ. దీంట్లో ఒక నౌన్ని, అంటే మనుషుల పేర్లు కానీ, జంతువుల పేర్లు కానీ, వస్తువుల పేర్లు కానీ, చోటు పేరు కానీ రీప్లేస్ చేసే ఏదైనా వర్డ్ ఉందా? ఉంది. దట్ ఈస్ దే. అంటే ఎవరి గురించో, వాళ్ళు ఇంతగా ఎప్పుడూ సంతోషించలేదు, అది ఈ సెంటెన్స్. దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ. సో దే ఒక ఫ్యామిలీ అయి ఉండొచ్చు, 2-3 మనుషులు అయి ఉండొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు. సో దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ. యూజువలీ ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, ఏదైనా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వస్తే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ కదా. సో దే బికమ్స్ ద ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డే టుడే. విచ్ డే? మండే అవ్వచ్చు, సండే అవ్వచ్చు, సాటర్డే అవ్వచ్చు, థర్స్డే అవ్వచ్చు, ట్యూస్డే అవ్వచ్చు, వెన్స్డే అవ్వచ్చు, ఎనీ డే. సో ఒక డే పేరు ప్లేస్లో మనం ఇట్ అనే పదాన్ని వాడాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ప్రొనౌన్ హియర్. ఓకే,
She was upset with herself for failing it. Probably she appeared for a test or she tried to do some project or assignment. చేయలేకపోయింది తను. So she was upset with herself for failing it. She అన్నప్పుడు ఆ ఆడపిల్ల పేరు మనం చెప్పలేదు. So obviously she becomes the pronoun. Already ఎవరితో she's upset with herself. This is a what pronoun? Reflexive pronoun. So herself is a pronoun and she is also pronoun. Moving on, you and I should take a walk. You and I. నా పేరు అర్చన, మీ పేరు నాకు తెలీదు ఎందుకంటే చాలామంది ఛానల్ చూస్తున్నారు. సో యూ అండ్ ఐ షుడ్ టేక్ అ వాక్. దిస్ ఈజ్ మై సజెషన్. సో యూ అనేది మీ పేరు ప్లేస్లో, ఐ అనేది నా పేరు ప్లేస్లో వాడాం కాబట్టి యూ is the pronoun and I is also the pronoun. Next, the candy is neither yours nor mine. Candy is a small chocolate, toffee. So the candy is neither yours nor mine. ఇక్కడ కూడా మీ పేరు ప్లేస్లో yours అని వాడాము, నా పేరు ప్లేస్లో mine అని వాడాము కాబట్టి yours and mine both become pronouns. And now it's your turn. Write 2 sentences and try to identify the pronouns in those sentences. సో ఇప్పటికి మనం 2 parts of speech చెప్పేసుకున్నాము. ఒకటి noun, ఒకటి pronoun. The third part of speech that we are going to talk about, మనం డీల్ చేయబోయే third part of speech, verb. Verb అంటే ఏంటి? Verbs are action words. ఓకే, సో మనకి వర్బ్స్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి యాక్షన్, ఒకటి లింకింగ్. 2 రకాల వర్బ్స్ ఉంటాయి. యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటే ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ విచ్ ఇండికేట్ అన్ యాక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ టాకింగ్, యు ఆర్ లిసనింగ్, 2 యాక్షన్సే. సో టాకింగ్ ఈజ్ అ వర్బ్, లిసనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అ వర్బ్. ఐఎమ్ స్టాండింగ్, నేను నిలబడి ఉన్నాను, మీరు కూర్చున్నారేమో, ట్రావెల్ చేస్తున్నారేమో. సో యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ సిట్టింగ్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్. సో డూయింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వర్బ్స్. మనం ఏదైనా పనిని చేసేటప్పుడు ఆ పనిని కన్వే చేసే వర్డ్స్ని వర్బ్స్ అని అంటారు. తెలుగులో వీటిని క్రియాపదాలని కూడా అంటారు. సో క్రియలు, తెలుగులో క్రియలు, ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేటప్పటికి వాటిని వర్బ్స్ అని అంటారు. సో దీనిలో 2 కేటగిరీస్, ఒకటి యాక్షన్ కన్వే చేసేవి, 2 లింక్ చేసేవి. అవేంటో చూద్దాం. యాక్షన్ వర్బ్స్. యాక్షన్ వర్బ్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్లేయింగ్, డ్రైవింగ్, టాకింగ్, లిసనింగ్, స్టాండింగ్, సిట్టింగ్, స్లీపింగ్, clapping, smiling, laughing, all the actions that we do, crying, eating, washing, all the actions. Action verbs express action, something that a person, animal or force of nature or a thing can do. Anything. అది ఇప్పుడు చేస్తున్నది అవ్వచ్చు, ఆల్రెడీ చేసేసింది అవ్వచ్చు, ఇకపై చేయబోయేది అవ్వచ్చు. సో వర్బ్స్ గురించి మనం డీల్ చేసేటప్పుడు ఇంకో గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే వర్బ్స్లోనే ఐఎన్జీ ఫామ్ ఉంటుంది, ఈడీ ఫామ్ ఉంటుంది, విల్ ఫామ్ ఉంటుంది, రైట్? ఒక పనిని మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఒక పనిని మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకే చేసేసి ఉండొచ్చు, ఒక పనిని మనం ఫ్యూచర్లో చేయబోయే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో ఐఎన్జీ ఇండికేట్స్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఈడీ యూజువలీ ఇవే ఉంటాయి ఫార్మ్స్. ఈడీ ఇండికేట్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్, అండ్ విల్ అని మనం ఒక వర్బ్తో యాడ్ చేసిన ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ అంటే ఫ్యూచర్లో మీ ఇంటికి వస్తాను, రైట్? సో విల్ ఇండికేట్స్ ఫ్యూచర్. టెన్సెస్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్, మనం ఇంకెప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో చెప్పుకుందాము. వీ విల్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో విల్ లెర్న్, లెర్నింగ్ అనేది యాక్షన్. టుడే వీఆర్ లెర్నింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. Okay, we have already learned about nouns and pronouns. We will learn about tenses sometime in the future. So, verbs ki sambandhinchina inkoka grammar topic tenses. Anyway, idi man topic kaadi valla. So, verbs are action words. Next, linking or helping verb.
linking or helping verb. Okay, linking verbs on the other hand do not express action. So linking verbs అని మనం అన్నప్పుడు యాక్షన్ కన్వే చేయని కొన్ని పదాలు ఉంటాయి, అవి కూడా వర్బ్స్ కిందకే వస్తాయి. ఏంటవి? దే కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అ వర్బ్ టు ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ప్రతి వర్బ్కి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యామ్ టీచింగ్. టీచింగ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న యాక్షను, నేను అనేది ఇది. సో ఇది సెంటెన్స్కి సబ్జెక్ట్, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ మీ, ఐ, అండ్ ఇది వర్బ్. నా లింకింగ్ వర్బ్స్, ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం. లింకింగ్ వర్బ్స్ డు నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనీ యాక్షన్. ఆల్రెడీ ఇది ఒక యాక్షన్ వర్డ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ, టీచింగ్ అనేది. ఇన్స్టెడ్ దే కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అ వర్బ్ టు ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐ యామ్ టీచింగ్ రెండు ఉన్నాయి, ఒక నౌన్ ఉంది, ఒక ప్రొనౌన్ ఉంది, నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ వాట్ ఎవర్. ఒక ప్రొనౌన్ ఆర్ నౌన్, దాని సబ్జెక్ట్ అంటారు, ఎందుకంటే ఫోకస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆన్ దట్ నౌన్. దానికి కనెక్టింగ్ ఇంకొక వర్బ్ ఏంటి? టీచింగ్. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ యామ్. సో యామ్ బికమ్స్ ద లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ verb. ఓకే, ఇంకొక సెంటెన్స్. దే, ఇప్పుడు వర్ ఇచ్చారు, యామ్తో చెప్పేసుకున్నాం కదా, వర్తో వర్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీ ఈస్ ఏ లింకింగ్ ఆర్ అ హెల్పింగ్ వర్బ్. సో దే వర్తో చెప్పుకుందాం. వర్ అనేది ప్లూరల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దే వర్ స్విమ్మింగ్. ఓకే, దే వర్ స్విమ్మింగ్ అన్నప్పుడు దే అనేది ఆల్రెడీ ప్రొనౌన్ అని మనకి తెలుసు. స్విమ్మింగ్ అనేది యాక్షన్, ఈత కొట్టడము. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే పదం వర్. సో వర్ బికమ్స్ ద లింకింగ్ వర్బ్ ఆర్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. హ్యాస్ ఇండికేట్స్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. షీ హ్యాస్ బీన్ singing. Okay, she అనేది pronoun. She ప్లేస్లో పోనీ, we'll use the name of a person. ప్రతిసారి pronoun ఎందుకు? Let's use the name of a person. Let's say Sita. Okay, Sita has been singing. What is Sita doing? Sita is singing, right? Singing అనేది యాక్షన్, పని జరుగుతుంది అక్కడ. She's doing some work. So singing becomes the action word. However, సీతాకి సింగింగ్కి మధ్యలో కనెక్షన్ ఇచ్చే వర్డ్ హ్యాస్ బీన్, తన స్టేట్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్, అంటే సెకండ్ రంగ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అన్నమాట. తర్వాత హ్యాస్ అండ్ బీన్ రెండు ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఆర్ బీయింగ్, దే ఆర్ బీయింగ్ టెస్టెడ్. ఓకే, టెస్టెడ్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. టెస్ట్ రాయడము, పరీక్షలు, మెడికల్ పరీక్షలు చేయడం, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో దే ఆర్ బీయింగ్ టెస్టెడ్, అక్కడ పని జరుగుతుంది. దే అనేది ప్లూరల్. ఆర్ బీయింగ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద సబ్జెక్ట్ విత్ ద యాక్షన్ వర్డ్. సో వర్డ్స్ విచ్ కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అంటే నౌన్, ఏదైనా నౌన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అవుతుంది. సో సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని అక్కడ జరిగే యాక్షన్తో కనెక్ట్ చేసే వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, వాటిని బీ ఫార్మ్ వర్బ్స్ అంటారు. దీస్ బీ ఫార్మ్ వర్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఆర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. రిమెంబర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అ వర్బ్ సేస్ వర్బ్స్ ఆర్ యాక్షన్ వర్డ్స్. ఏదైనా యాక్షన్, ఏదైనా పనిని కన్వే చేసే వర్డ్స్ని వర్బ్స్ అంటారు. దే ఆల్సో షో యూ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. మీరు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు, లేకపోతే పాస్ట్లో ఏం చేశారు, లేదంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేయబోతున్నారు అనేది కన్వే చేసే వర్డ్స్ని కూడా వర్బ్స్ అనే అంటారు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్, ఒక సెంటెన్స్లో కనుక మీకు యాక్షన్ వర్డ్ లేదనుకోండి, ఆక్సిలరీ ఆర్ లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ బికమ్స్ ద మెయిన్ వర్బ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇక్కడ చూద్దాం, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. Marian was the first woman to become a vice president. Marian was the first woman to become the vice
ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ మీకు ఏదైనా యాక్షన్ వర్డ్ కనిపిస్తోందా? అఫ్ కోర్స్ కనపడాలి. బికమ్ అవడం. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏమైనా లింకింగ్ వర్డ్ కనిపిస్తోందా? అఫ్ కోర్స్ వాజ్ అనేది లింకింగ్ వర్బ్. సో వాజ్ ఈజ్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ and become is the main verb of this sentence. I love him. Love is an action, pani. You're doing something, right? So love becomes the verb. Next, there is a large group of students in the hallway. There is a large group of students in the hallway. Only students ఉన్నారని మాత్రమే చెప్పారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చెప్పలేదు. So action is not there. State of being is there. Which word in this sentence, ఈ వాక్యంలో ఏ సెంటెన్స్ మీకు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ చెప్తోంది? ఈజ్, ఉన్నారు, రైట్? సో దేర్ ఈజ్ అ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద హాల్వే. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ సెంటెన్స్లో, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్లో, ఇలాంటి చాలా సెంటెన్సెస్ మనం వి కమ్ అక్రాస్ ఎవ్రీ డే. సో ఈ సెంటెన్స్లో దెర్ ఇస్ అన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్డ్. యాక్షన్ ఎక్కడా కన్వే అవ్వట్లేదు దీంట్లో. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ auxiliary verbs become the main verbs in the sentence. She danced all night long. Simple. Action convey chestunna word danced. So danced is the verb. I will be 18 next month. Ante my age, I'm 17 now, I'll become 18 next month. So, not me andi sentence. Okay, I will be 18 next month. So na state of being, action లేదు అక్కడ, బట్ నా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ చెప్తోంది. విచ్ వర్డ్? will be. So this becomes the verb in this sentence. So adi story of verbs. Action or a state of being. Words which convey an action that is being done presently, that is already over, or that will happen in the future. Actions which affect time and which show you the state of being of a noun are called verbs. So practice time lo write 2 sentences with action verbs and 2 sentences with linking verbs. Try and identify. Sentence చేయడమే కాదు, దాంట్లో verb ని సర్కిల్ చేయండి. అది యాక్షన్ వర్డా లేకపోతే లింకింగ్ వర్డా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి. Let us now move on. The next part of speech that we are going to deal with today is adjective. ఇప్పటికి మనం 3 parts of speech చెప్పేసుకున్నాం. ఏంటవి? Nouns, pronouns and verbs, right? Nouns are naming words, pronouns are used instead of nouns, and verbs are action words. Action or words which convey a state of being. Next part of speech వచ్చేసి adjective. Adjectives are called describing words. Describing words అంటే ఒక నౌన్ గురించి కానీ ప్రొనౌన్ గురించి కానీ ఎక్కువగా మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం, అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వర్డ్స్ని అడ్జెక్టివ్స్ అని అంటారు. దే టాక్ అబౌట్, అడ్జెక్టివ్స్ టాక్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. క్వాలిటీ అంటే గుడ్, బ్యాడ్, ఇది క్వాలిటీ. క్వాంటిటీ అంటే మోర్, లెస్, ఎక్కువ, తక్కువ, మంచి, చెడు, బాగుంది, బాలేదు, ఇవన్నీ adjectives కింద వస్తాయి. ఎందుకంటే అవి నౌన్స్ని మాడిఫై చేస్తాయి, నౌన్స్ గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. సో adjectives are words that describe or modify another person or a thing in a sentence. ఒక నౌన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వర్డ్స్ adjectives అవుతాయి. Adjectives are descriptive or describing words. They tell you more about the quality or quantity of the nouns. సో ఇందులో 2 రకాల adjectives ఉంటాయి. ఒకటి డిస్క్రిప్టివ్ adjective, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవి. ఒకటి లిమిటింగ్ adjectives, స్పెసిఫిసిటీస్ చెప్పేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్టివ్ adjectives, రెడ్ హౌస్, ఇల్లు కలర్ గురించి చెప్తోంది. సో రెడ్ హౌస్. టాల్ మ్యాన్ చెప్పాను నేను, క్వాలిటీ క్వాంటిటీ రెండు చెప్తాయి. టాల్, షార్ట్, బిగ్, స్మాల్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ adjectives. లార్జ్, tiny. Elephant is a large animal. Okay, elephant is a big animal. Rat is a tiny animal, small animal. So
లార్జ్, టాల్, రెడ్. ఇవన్నీ వాటి పక్కన ఉన్న నౌన్స్ని మాడిఫై చేస్తున్నాయి, వాటి గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి. హౌ వాజ్ ద మ్యాన్? హీ వాజ్ అ టాల్ మ్యాన్. వాట్ కలర్ వాజ్ ద హౌస్? ఇట్ వాజ్ అ రెడ్ హౌస్. హౌ వాజ్ ద హట్? ఇట్ వాజ్ అ లార్జ్ హట్. సో ఇవి మనకి ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి, నౌన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి డిస్క్రిప్టివ్ adjectives. Moving on, limiting adjectives. They limit or specify the noun. High school students, not any student. స్టూడెంట్ స్కూల్లో నర్సరీ నుంచి పీజీ దాకా అందరూ స్టూడెంట్సే, పిహెచ్డీ చేసేదాకా అందరూ స్టూడెంట్, లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ హ్యూమన్. నేర్చుకునే తప్పనుండాలే కానీ అందరూ స్టూడెంట్సే లైఫ్ లాంగ్. ఓకే, సో బట్ వీఆర్ టాకింగ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ high school students. For example, high school students of high school have temper management issues, anger management issues ఉంటాయి. సో ఏ స్కూల్లో? ఓన్లీ హై స్కూల్లో అడాలసెంట్ పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్, టైం మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ లిమిటింగ్, అంటే అంతమంది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలోంచి లిమిటెడ్ కమ్యూనిటీ గురించే మనం, లిమిటెడ్ కేటగిరీ గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. దట్ కేటగిరీ ఇస్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, 2 teams. అంటే ఓ 10 టీంలు ఉంటే దానిలో 2 టీమ్స్ గురించే మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ, ఓకే, అందరూ, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. సో adjectives which specify or limit nouns are called limiting adjectives, and adjectives which describe the noun are called describing or descriptive adjectives. Let's move on. Identify the following adjectives and tell if they're limiting or descriptive. Descriptive or limitive? We'll just try and identify. There are many good students in high school. There are many good students in high school. Chala adjectives unnai dintlo chuskondi. Good is an adjective because students anedi noun kabatti. Okay, so good is an adjective. Good is a descriptive adjective, right? High school annappudu not all classes, only high school. So this is a limiting adjective. She was grateful for the interview. Ela anpinchindi taniki? Grateful anpinchindi. So grateful becomes the adjective. I'm a very intelligent person. What kind of a person am I? Intelligent. Descriptive adjective. The basketball team was very adept in knowing difficult place. Let me repeat. Chala unnai dintlo kuda. The basketball team, not all teams, not any team. Cricket team, football team kaadu. Basketball team. Okay, descriptive, a limiting adjective. Limiting adjective was very adept in knowing difficult place. Adept is an adjective. Difficult, kashtam, easy, difficult. So difficult is also an adjective. The bluish green sky was a beautiful sight to see. Bluish green sky. What adjective? Descriptive adjective. Beautiful sight. Descriptive adjective. So now it is your turn. Write 2 sentences with adjectives. Use adjectives to frame 2 sentences and try to identify whether they are limiting adjectives or descriptive adjectives. Inkoka banda gurtu adjectives identify cheyadamlo. All colors and numbers come under adjectives. Endukante mana definition prakaram adjectives describe the quality and quantity. Quantity ante numbers e kada, first, second, third, 1, 2, 3. So quantity and quality of nouns. So all your numbers and colors come under adjectives blind ga. Another important point about adjectives that you need to remember, articles అని ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. ఆర్టికల్స్ 3 words ఉంటాయి దాంట్లో, ఏ అండ్ ద. ఓకే,
it's a different grammar topic. We shall take it up in future. But articles also come under descriptive adjectives. Articles also come under descriptive adjectives. So, adjectives are describing nouns. They modify the noun, talk about the quality and quantity of the nouns, and articles also come under adjectives. Adjectives can be descriptive, describing the noun, or limiting, which talk only about specific nouns. Adverbs. This is the fifth part of speech. First part of speech manam deal chesindi noun, next pronoun. Ante నామవాచకము సర్వనామము. దీని తర్వాత మనం డీల్ చేసింది అడ్జెక్టివ్స్, ఓకే, విశేషణ పదాలు. ఆ తర్వాత మనం డీల్ చేసింది వర్బ్స్, క్రియాపదాలు. ఇప్పుడు మనం యాడ్వర్బ్స్లో డీల్ కాబోతున్నాము. యాజ్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ యాడ్వర్బ్స్. అంటే యాడ్వర్బ్స్ అంటే వర్బ్స్కి యాడ్ ఆన్ చేసే వర్డ్స్ని యాడ్వర్బ్స్ అని అంటారు. వాట్ డూ దే యాడ్? Adverbs that are words which modify or add or give more information about a verb, about an adjective, or about another adverb. Ela verb ni ela modify chestai, ela define chestai. Adjectives are words which modify nouns, which give more information about the noun. Alage adverbs are words which give more information about the verb or adjective or another adverb. అది ఎలాగో చూద్దాం. How do adverbs modify verbs? He drove slowly. సో ఇందులో డ్రైవింగ్ ఆర్ డ్రోవ్ అనేది ఆల్రెడీ యాక్షన్. డ్రైవింగ్ అ కార్ ఆర్ అ బస్ ఆర్ అ ట్రక్. సో డ్రోవ్ అనేది నౌన్ వర్బ్ కాబట్టి ఎలా డ్రైవింగ్? హౌ డిడ్ హీ డ్రైవ్? హీ డ్రోవ్ స్లోలీ. సో వర్డ్స్ విచ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ హౌ ఆర్ adverbs. How did he drive? What was the quality of his driving? Quality of his driving was slow. Inkoka important point, adverbs. Usually adverbs end with the letters ly. Slowly, fastly ane word ledandi. Slowly, melodiously, sweetly, angrily. Okay? So ly. ly ni chuste adi adverb ani gurtinchochu if at all it is coming before a verb or an adjective or another adverb. Let us now see. How do adverbs quantify an adjective? He drove a very fast car. How was the car? Car was fast. How fast? Very fast. Already fast car is the noun. Telsinde. Okay? Fast anedi car gurinchi maatladutundi kabatti this is a verb. Ippudu how fast was the car? Adjective meeda question chestunnamu. How fast was his car? His car was very fast. So very becomes the adverb. Next sentence. Next point. Adverbs modify another adverb. Inkoka adverb ni kuda qualify, modify cheyochu. Ela? She moved quite slowly down the aisle. Aisle ante floor. She moved quite slowly down the aisle. Already slowly anedi adverb. How did she move? She moved slowly. How slowly? Quite slowly. Quite is another word, synonym for very. ఈ క్వైట్ కి ఇంకో క్వైట్ కి తేడా ఉంటుంది. QUITE క్వైట్ ఇక్కడ వాడింది. వెరీకి సినోనిమ్ QUIET క్వైట్ అంటే సైలెంట్. Okay, please get the difference. QUITE quite is a synonym for very and QUIET quiet anedi silence ki keep quiet antaru. So keep quiet is keep silent ani. Okay? Now some adverbs can be identified by their characteristic ly suffix. Okay? Answers to questions such as how, already choose some. How did he drive? He drove very slowly. When, where, and how much. Words which are answers to these questions are usually adverbs. So adverb practice. Identify the following adverbs and write down the question that corresponds to the adverb. Let us try. Okay. She ran fast in the race. పరిగెట్టడంలో చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెట్టింది. How did she run? She ran
ఫాస్ట్. నెక్స్ట్, యాష్లీ డాన్స్డ్ వెరీ వెల్. ఇందులో అడ్వర్బ్ ఏది? వర్బ్ గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏది? వెరీ. అంతేనా? హౌ డిడ్ షీ డాన్స్. సో ఇప్పుడు మన కరెస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది? హౌ డిడ్ షీ డాన్స్? షీ డాన్స్డ్ వెరీ వెల్. ఆర్ హౌ, ఇంకా ఈజీయే, హౌ వెల్ డిడ్ షీ డాన్స్? హౌ వెల్ డిడ్ షీ డాన్స్? షీ డాన్స్డ్ వెరీ వెల్. సో వెరీ వచ్చేసింది. రెండు క్వశ్చన్స్కి మనకి వెరీ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. నా ఐ స్విఫ్ట్లీ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ ద బాల్. ఆల్రెడీ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాము, ఎల్వై ఉండే పదాలు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు స్విఫ్ట్లీ. దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ హౌ డిడ్ యూ రన్ ఆఫ్టర్ ద బాల్? హౌ డిడ్ యూ రన్ ఆఫ్టర్ ద బాల్? I ran swiftly after the ball. She angrily slammed the door shut after screaming very loudly at her boyfriend. She angrily slammed the door. LY already. Okay. Door shut after screaming very loudly at her boyfriend. Okay. What could be the corresponding question? I leave this to you. Think and frame the questions. Next, she is a very happy person to be around. అంటే తను చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, షీ ఈజ్ అ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ టు బీ అరౌండ్. హ్యాపీ ఈజ్ an adjective because person is a noun. This word is talking more about the person. So happy. Happy, how happy? Very happy. So very becomes the adverb. The night crept up stealthily like a burglar in a house. అంటే క్వైట్గా రాత్రి అయిపోయింది. సో ద నైట్ క్రెప్ట్ అప్ అనేది verb. How did the night creep up? Stealthily becomes the adverb. So task for you, ఒకటి third sentence కి corresponding questions. Second, write 2 sentences with adverbs and try to identify them. Let us now move. The next part of speech that we are going to deal with are conjunctions. What are conjunctions? మనందరికీ తెలుసు, జంక్షన్ అంటే ఒక కనెక్టింగ్ పాయింట్ కదా. ట్రైన్స్లో ఉంటుంది మనకి జంక్షన్స్ అని. సేమ్ వే conjunction is a joiner or a word that connects parts of a sentence. Not only parts of రెండు సెపరేట్ సెంటెన్సెస్ని కలపొచ్చు, రెండు వర్డ్స్ని జాయిన్ చేయొచ్చు, రెండు క్లాజెస్ని కూడా జాయిన్, అంటే 2 different parts of a sentenceని కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు. సో బేసికలీ conjunctions are joining words. So connections or joining words ni conjunctions ani antaru. There are 2 types of conjunctions: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordination ante which go together in coordination. Okay, జట్టుగా వెళ్ళడం అన్నమాట. For example, and, or, but, for, nor తోటి neither, అలాగే or తోటి either. సో ఇవి కోఆర్డినేషన్. సో అండ్ యెట్, వీటిని కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు. కంజంక్షన్స్. Subordinating conjunction introduces a dependent clause and indicates the nature of the relationship among the independent clauses and the dependent clauses. ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక మెయిన్ యాక్షన్ ఉంటుంది, ఒక డిపెండెంట్ యాక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? సో మెయిన్ యాక్షన్ ఉన్నది ఒక సెంటెన్స్ దాని అంతటదే పూర్తిగా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని అంటారు. అలాగే డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే ఆ యాక్షన్ మీద ఆధారపడిన పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటారు. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసే పదాలు సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. ద మోస్ట్ కామన్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం, దే ఇంట్రడ్యూస్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్. అంటే ఒక సెంటెన్స్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ అనేది ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి, ఒక యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇంకొక యాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకటి ఇంకో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ డిపెండెన్స్ని కన్వే చేసే పదాలని సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్, ఆల్దో అయినప్పటికీ, ఆల్దో, యాజ్, బికాస్, బిఫోర్, హౌ,
if, once, since, than, that, though, until, when, where, whether, and while. All these are examples of subordinating conjunctions. Let's move on. There is also something called correlative conjunctions. Indake cheppukunnatuga, they always correlate, go together. Correlative conjunctions always appear in pairs, as a pair. You use them to link equivalent sentence elements. సిమిలర్గా ఉండే సెంటెన్స్ ఎలిమెంట్స్ని కలుపుతాం కాబట్టి అవి కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బోత్ అండ్, ఈదర్ ఆర్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఐదర్ కాఫీ ఆర్ టీ. రెండు పర్వాలేదు, దోనో చల్తా హై, రెండు తీసుకుంటాను. సో ఐ విల్ హ్యావ్ ఐదర్ టీ ఆర్ కాఫీ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. ఐ విల్ నైదర్ హ్యావ్ టీ నార్ కాఫీ. రెండు అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ నైదర్ హ్యావ్ టీ నార్ కాఫీ. సో either or, neither or are correlative conjunctions. Similarly, not only but also. ఈ 4 పదాలు ఎప్పుడు కలిసే వస్తాయి. ఏ ఒక్క పదం లేకపోయినా సెంటెన్స్ గ్రామాటికలీ తప్పు. ఓకే, సో అండ్ యాజ్, వెదర్ ఆర్, టు అండ్ టు, సో దాట్ నాట్, ఇవి కూడా subordinating conjunctions. So all correlative conjunctions. Correlative conjunctions అంటే మనం ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు, వీటితో సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక పదాన్ని వాడినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇంకో పదాన్ని కూడా వాడాల్సిందే. వాడని పరిస్థితుల్లో సెంటెన్స్ గ్రామాటికల్గా రాంగ్ సెంటెన్స్ విల్ రిమైన్ ఇన్కంప్లీట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్. Now, conjunction practice. Let us try and identify the conjunctions in the following sentences and also try and tell what type of a conjunction it is. Ashton and I will go out tonight. And is a coordinating conjunction. Coordinating conjunction. After the movie, let's go out to eat. This is a subordinating conjunction. ఎందుకు సబార్డినేటింగ్? ఆఫ్టర్ ద మూవీ అనేది ఒక కండిషను. ఎలాంటి కండిషను? లెట్స్ గో అవుట్ టు ఈట్కి అదొక కండిషన్. సినిమా అయిన తర్వాత విల్ గో అవుట్ టు ఈట్, విల్ గో అవుట్ ఫర్ డిన్నర్. సో దిస్ ఇస్ అ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. నైదర్ శామ్ నార్ వినీ ఎయిట్ లంచ్. ఇద్దరు లంచ్ చేయలేదు. సో దిస్ అండ్ దిస్ ఇప్పుడే చూసాము దే ఆర్ కాల్డ్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్. నౌ, my true passion in life is writing and I hope to get published soon. And is a conjunction. My true passion in life is writing. Idoka sentence. I hope to get published soon. Ante I in the sense, nenu rasina work. I hope to get published soon. Adoka sentence. Rendu sentences ni join chesina padam and. So that is a coordinating conjunction. Rendu sentences madhyalo it is doing the coordinator job. Susan makes good grades because she studies every night. Susan makes good grades oka sentence. She studies every night oka sentence. Renditni kalipindi kabatti because is a coordinating conjunction. Either you will put forth effort in your classes or you will not do your best. Ante hard work cheyakapothe best result radu. So either or. Either and or are correlative conjunctions. Okay? So that was the story of conjunctions. Let us move on. The next part of speech that we are going to deal with, 7th part of speech that we are going to deal with are prepositions. సో మనం చెప్పుకోబోయే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో లాస్ట్ బట్ 1లో ఉన్నాము. అదే 7th పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్, దాని పేరు ప్రెపోజిషన్స్. సో ప్రెపోజిషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని మనం స్ప్లిట్ చేద్దాము ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ప్రీ అంటే వాట్ కమ్స్ బిఫోర్, ముందు వచ్చేది. ప్రీ పొజిషన్. పొజిషన్ అంటే లొకేషన్ బేసికలీ, కరెక్ట్? సో వర్డ్స్ విచ్ టాక్ అబౌట్ the position of a noun or a pronoun in a sentence and they come before the pre annam kabatti before the noun ravali. So oka noun position ni convey chese words ni prepositions antaru. Words which talk about or which indicate the position of a noun or a pronoun in a sentence are called prepositions.
So let's go into the definition. A preposition links nouns, pronouns and phrases to the other words in a sentence. మిగతా వర్డ్స్కి ఆ నౌన్కి కానీ ప్రొనౌన్కి కానీ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ దాని పొజిషన్ గురించి కన్వే చేసే వర్డ్స్ని ప్రీపొజిషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at. Okay, under is very easy. The cow is under the tree. Okay, so now my question to you would be, where is the cow? Your answer will be under the tree. So where అనే క్వశ్చన్ కి సమాధానం ఇస్తుంది కాబట్టి cow పొజిషన్ గురించి మనకి చెప్తుంది కాబట్టి under becomes the preposition. Similarly, she met me at the market. Where did I meet her? I met her at the market. So this market, she ki me ki madhyalo relationship kalpina padam at. So this links me with her and the market, all the three nouns in the sentence. So at indicates location, at indicates the link between the other nouns. So at is the preposition. Alage, beneath, of, over, to, in, out, beyond, for, among, ila chala prepositions untai, words which talk about positions. For example, the book is on the table. Book ki table ki madhyalo connection enti? Book table meeda undi. So on the table. The book is beneath the table, under the table, table kinda. So the book is beneath. Where is the book? The book is beneath the table. The book is leaning against the table. Ila orga unnappudu, aanukoni unnappudu. The book is leaning against the table. The book is beside the table. Where is the book? The book is beside the table. Ikkada beside ane padam okati vachindi. ఇంకొక సిమిలర్ పదం బిసైడ్స్. ఇలానే అనుకుంటారు చాలామంది, బిసైడ్ బిసైడ్స్, ఇవి రెండు సేమా వేరా? ఓకే, బిసైడ్ అనే పదము, బిసైడ్స్ అనే పదం, ఇవి రెండు సేమ్ అని చాలామంది అనుకుంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ బిసైడ్స్ అనేది వేరు, బిసైడ్ అనేది వేరు. బిసైడ్ అనేది అడ్జాయినింగ్, అడ్జసెంట్, నెక్స్ట్ టు అంటే పక్కన. ఓకే, షీ సాట్ బిసైడ్ మీ, ఆర్ దేర్ ఇస్ అ థియేటర్ బిసైడ్ మై హౌస్. అలా బిసైడ్ అంటే పక్కన, నెక్స్ట్, అడ్జాయినింగ్, అడ్జసెంట్. బిసైడ్స్ అంటే అదర్ దాన్. బిసైడ్స్ షాపింగ్ దే ఆల్సో వెంట్ ఫర్ లంచ్. అంటే అదర్ దాన్ షాపింగ్, షాపింగే కాకుండా లంచ్కి కూడా కలిసి వెళ్ళారు. సో బిసైడ్స్ అంటే అదర్ దాన్. అందుకని బిసైడ్కి బిసైడ్స్కి చాలా తేడా ఉంది. దీన్ని ఇంటర్చేంజబుల్గా వాడకూడదు. బిసైడ్ అంటేనే పక్కన. షీ సాట్స్ బిసైడ్స్ మీ, తప్పు. బిసైడ్స్ అంటే అదర్ దాన్, అంతేకాకుండా అనడానికి బిసైడ్స్ అని వాడతారు. బిసైడ్ అనేది అడ్జాయినింగ్. కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ prepositions. Okay. Now, she held the book over the table. How did she hold the book? She held the book over the table. So all the words which indicate location, position, or they act as links to nouns and pronouns with the other words in the sentence are called prepositions. చూడండి, అన్ని preposition nouns కి ముందే వస్తాయి. టేబుల్ కి ముందు, ప్రతిసారి టేబుల్ కి ముందరే వచ్చినాయి ఆ వర్డ్స్ అన్ని. సో prepositions. Moving on. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ preposition అంటే prepositionని దేన్ని కన్వే చేస్తుంది. ఓకే, సో recognize an object of the preposition when you see one. How? Prepositions often begin with prepositional phrases. To complete the phrase, the preposition usually teams up with a noun, pronoun or a gerund to become the object. Okay, beneath the table. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? టేబుల్. ఈ టేబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. సింపుల్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్ ఇస్ టేబుల్. అలాగే at noon. Noon is a time, name of the time. At noon. At is the preposition, noon is the noun or the object of the
preposition. Similarly, behind them. ఇప్పుడే చెప్పాను అందుకే beneath the table. Behind them. Behind అనేది position. Back and front. So అలాగా behind అనేది preposition. Them అనేది pronoun is also called the object of the preposition. దేన్ని ఆ preposition indicate చేస్తుంది object. So them indicate చేస్తుంది ఇక్కడ known ని indicate చేస్తుంది. So that becomes the object of the preposition. Without sneezing. తుమ్మకుండా. Without is the preposition. Without, within. Okay? Sneezing is the gerund. Gerund అంటే ఏంటి? Verbs which are sometimes used as nouns or subject of a sentence. For example, swimming is good for health. ఇందులో స్విమ్మింగ్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి స్విమ్మింగ్ బికమ్స్ ద gerund or subject of the sentence. So though it is a verb, it is taking the shape of or it is being used as a noun. So alanti padalni gerunds antaru. So here without sneezing, without is the preposition and sneezing is the gerund. So this becomes the prepositional phrase and sneezing becomes the object of the preposition. At the kitchen counter. At preposition. The already మనం చెప్పుకున్నాము a and the articles come under adjectives. Kitchen is the modifier adjective. Counter is the noun or the object of the preposition at. Where? At the kitchen counter. Next, between us only. Between is the adjective, మధ్యలో. Us is the object of preposition. Without completely finishing. Completely adverb. Finishing is the gerund. So without completely finishing lo, without is the preposition, completely is the modifier, adverb, ly ఉంది కాబట్టి finishing is the gerund or the object of the preposition. Infrequently, అప్పుడప్పుడు, a clause will be the object of preposition as in this example. For example, ఒక clause కూడా అంటే ఒక sentence ఒక large part of the sentence కూడా object of the preposition అవ్వచ్చు. ఎలా? In class today, we talked about what Mr. Duncan expects in our next research essay. So here, about is the preposition. What Mr. Duncan expects in our next research essay is the noun clause. ఎందుకంటే noun clause or object of the preposition. Mr. Duncan's expectation is the object of about. So, about is the preposition and what Mr. Duncan expects in our next research essay is the object of the preposition. ఇప్పుడు preposition practice. Let us try ఎంతవరకు మనకి prepositions మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగాము. Prepositions are words which show you or indicate the position of the noun or pronoun. And also let us try and identify the object. దేని indicate చేస్తుంది ఆ preposition అనేది. I don't want to go before the judge tomorrow. I don't want to appear before the judge tomorrow. So before అనేది position. Before, behind, whatever. ఇది దేని indicate చేస్తుంది? The judge. So before is the preposition and the judge is the object of the preposition. Andrew tossed the ball into the air. Andrew tossed ante threw. Tossed the ball into the air. Where did Andrew throw the ball? Into the air. So into is the preposition and air is the object of preposition. Sienna quickly ran across the yard. Across. Itninchatu. The yard object. Christian walked inside the house to get his dad. So his dad is the object. Why did he run into the house? To get his dad. So inside. Kelvin is a great musician and often plays at shows around the country. Around is the preposition. Where does he play? Around the country. So country is the object of the preposition. Now it's your time. Make a list of prepositions, all the prepositions that you can
థింక్ ఆఫ్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో చూసుంటే కనుక రివైండ్ చేసుకుని మీకు ఇందులో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెపోజిషన్స్ కనిపిస్తుంది. అవి కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రెపోజిషన్స్ ఉంటాయా అనే వాటి లిస్ట్ తయారు చేయండి. ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ఇంటర్జెక్షన్స్? Interjections are words which convey a sudden expression of joy or sorrow. Joy convey cheyadaniki ante joy in the sense happiness. Happiness or sorrow. Okay, veetini as sudden expressions. Okay, sudden expressions of joy or sorrow. Words which express sudden joy or sorrow are called interjections. For example, oh, okay, alas, hooray, wow, yay. ఇవన్నీ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓ, అలాస్ అంటే హౌ సాడ్ అని. సో వర్డ్స్ విచ్ టాక్ అబౌట్ convey sorrow. Alage hooray, we won the match. Wow, what a beautiful scene. Yay, we won the match or I came first. So ivanni expressions of happiness. So words which express sorrow or happiness in a sentence are called interjections. So interjections ni ela identify cheyali. Interjections. First and foremost, and a word which is an interjection always must have an exclamatory mark. For example, alas, the minister is dead. Alas ante so sad. So sad, it's sad that the minister is dead. Now, alas ane word sudden feeling of sorrow. Sorrow or sadness. So this is an interjection. And it is supposed to be always followed by an exclamatory mark. ఈ exclamatory mark పెట్టిన తర్వాత it is a complete punctuation కాబట్టి the అనేది capital T తో స్టార్ట్ చేసాము. You can write this in another form. Okay, alas, the minister is no more. ikkade what is the only change? We have put a comma. And at the end of the sentence, we have put an exclamatory mark. Endukante it is sorrow. It is an expression. So this way also the sentence is correct. This way also the sentence is correct. Ippudu deentlo kuda alas becomes the interjection because this word conveys a feeling of sadness. Okay, hooray, India won the match. Happiness. So hooray is the interjection. Another form of writing this sentence. Hooray, India won the match. Here also hooray is the word which conveys a sudden feeling of happiness, joy. So hooray, India won the match talks about the happiness a person is experiencing because India won some match, cricket match, basketball match, hockey match, whatever. So hooray is the interjection. So words which express a sudden feeling of joy or sorrow are called interjections. Let's quickly recap parts of speech. Okay? So మనం చెప్పుకున్నట్టుగా based on the function a word performs in a sentence, there are 8 parts of speech. What are they? Nouns. Nouns are naming words. Right? Nouns are naming words. They talk about the name of a person, place, animal, thing, idea, thought, feeling. Okay? Names. The second one is pronoun. Pronouns are words used instead of nouns. Instead of
nouns. Right? The third one was adjective. Adjectives are describing words. Okay? They describe nouns or pronouns. They give you more information about nouns or pronouns. The fourth one was verb. Verbs are action words or words which convey the state of being of a noun or a pronoun. Action of the past, present, or future. Such words are called verbs. The fifth part of speech that we dealt with was adverb. Adverbs define or modify what all? Verbs, adjectives, and other adverbs. Adverbs usually end in ly. Usually end in the letters ly. The sixth part of speech that we dealt with was preposition. Prepositions are words which talk about the location, state, or position of a noun or a pronoun. Location or position or a state of a noun or pronoun indicate chese words ni prepositions antaru. The seventh part of speech that we dealt with was conjunction. What are conjunctions? Joining words. Joining words are called conjunctions. And finally, the last part of speech that we dealt with was interjection. Interjections, sudden expression of joy or sorrow, ante sadness kani, happiness kani, always followed by an exclamatory mark. So these are the 8 parts of speech. Depending on the function a word performs in a sentence, words are divided into 8 categories. These are the 8 categories: nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. So, ఈ వీడియోలో మనం డీల్ చేసింది బేసిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ప్రెపోజిషన్స్. ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టాపిక్లో ప్రెపోజిషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ప్రెపోజిషన్స్ అంటే దీన్ని 2 వర్డ్స్గా మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు. ప్రీపోజిషన్ అంటే ఒక నౌన్ కానీ ఒక ప్రొనౌన్ కానీ దానికి ఒక పొజిషన్ని మనకి తెలియజెప్పే వర్డ్స్ని ప్రెపోజిషన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the cow is under the tree. సో ఈ సెంటెన్స్లో, ఈ వాక్యంలో మనకి అండర్ అనేది పొజిషన్ వర్డ్, రైట్? ఈ అండర్ అనేది మనకి కౌ అంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్న నౌన్ యొక్క పొజిషన్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రెపోజిషన్. సో ప్రెపోజిషన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ విచ్ టెల్ us about the positions of the nouns in a sentence. సో ఈరోజు మనం ప్రెపోజిషన్స్ గురించి ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ని తెలుసుకుందాము. సో వాట్ ఈస్ అ preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun and a pronoun. ఒక సెంటెన్స్లో 2 నౌన్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 నౌన్స్కి మధ్యలో గల రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఇందాక చూసిన సెంటెన్స్లో ద కౌ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ అన్నప్పుడు కౌ కూడా నౌనే, ట్రీ కూడా నౌనే. ఈ 2 నౌన్స్ ఎలా రిలేటెడ్? కౌ చెట్టు కింద నించుంది, సో వాటి రెండిటి రిలేషన్ చెప్తుంది కాబట్టి ఆ వర్డ్ preposition అయింది. అండ్ అనదర్ వర్డ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్. Same example. The cow is under the tree. So you have 2 nouns here. ఈ 2 nouns యొక్క రిలేషన్షిప్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి అండర్ అనేది preposition
అయింది. సో let us now understand what is a prepositional phrase. What is a prepositional phrase? A group of words that begin with a preposition or end with a noun or a pronoun are called prepositional phrases. A phrase is a smaller part of a sentence. ఒక సెంటెన్స్, ఒక మనిషి బొమ్మ గీసుకుంటే, ఓకే, ఇవి స్మాలర్ లిమ్స్, ఇవి లార్జర్ లిమ్స్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇది సెంటెన్స్ అయితే గనక ఈ స్మాలర్ లింబ్ వచ్చేసి ఫ్రేజ్, ఈ లార్జర్ లింబ్ వచ్చేసి క్లాజ్. ఓకే, ఫ్రేజ్ అనే దాంట్లో ఒక వర్బ్ కానీ ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండకపోవచ్చు. వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పార్ట్లో వర్బ్ ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ దాంట్లో preposition ఉంటుంది. So words which begin, group of words which begin with a preposition and end with a noun or a pronoun. We'll take the same sentence. The cow is under the tree. Okay, ఇప్పుడు prepositional phrase అంటే ఏంటి? A group of words that begin with a preposition. మనకి preposition ఇక్కడ ఉంది, ఆల్రెడీ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. So this group of words is called a prepositional phrase. Begins with a preposition, ends with a noun or a pronoun. Tree is a noun, name of a thing. Under is a preposition already. So this part of the sentence is called a prepositional phrase. Okay. Now what is ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్? ఓకే, ఫస్ట్ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ చూసాము. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ప్రెపోజిషన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తోంది. సో ద నౌన్ ఆర్ ద ప్రొనౌన్ దట్ ఫాలోస్ ద ప్రెపోజిషన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్. ఇప్పుడు ప్రెపోజిషన్ అండర్, ఇప్పుడు దీని తర్వాత వచ్చిన నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఏంటి? ట్రీ. సో ద కౌ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ అనే సెంటెన్స్లో, అనే వాక్యంలో అండర్ ద ట్రీ అనేది ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెపోజిషన్ వచ్చేసి ద ట్రీ. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో మనందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసిందే, ప్రెపోజిషన్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు డిస్క్రైబ్ లొకేషన్. లొకేషన్ అంటే యాట్, ఇన్, అండర్, అంతేనా? టైమ్, వెన్, etc etc. Okay, and movement. For example, Susie placed her books under his desk. Okay, placed her books under somebody else's desk. Now when using pronouns as the objects, ఇప్పుడు ఇక్కడ under his desk అనేది prepositional phrase, right? ఇప్పుడు desk అనేది object of the preposition. ఎందుకు? under is indicating the desk. So under his desk lo, desk, his desk becomes the object. So when using pronouns, ఇది pronoun kada, when using pronouns as the objects of the preposition, use object pronouns. Okay, ante don't use pronouns which are subjective. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇండికేట్ చేసే ప్రొనౌన్స్ ని మాత్రమే వాడండి. Now what are object pronouns? Rita described the book to me. Okay, me, her, his, him, their. These are object pronouns. So ఇలాంటి pronouns నే వాడాలి when you are using pronouns as the objects of the preposition. All right, next. Now ఆబ్జెక్ట్ అని మనం ఇందాక చెప్పుకున్న సెంటెన్స్లో ద కౌ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ, దీంట్లో ద ట్రీని మనం ఆబ్జెక్ట్గా ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేశాము, రైట్? నా ఇది సింగులర్ ఆబ్జెక్టా, ప్లూరల్ ఆబ్జెక్టా? సింగులర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇది సింగులర్ ఆబ్జెక్ట్, but you can also use prepositional phrases or objects of prepositions for compound objects. Ela, what is a compound object? Compound ante mixture of two, an object consisting two or more words. For example,
హ్యావ్ యూ స్పోకన్ టు సూజీ అండ్ దెమ్ అంటే సూజీయే కాకుండా వేరే వాళ్ళతో కూడా, రైట్? ఐ డిస్కస్ ద ఇష్యూ విత్ హిమ్ అండ్ హర్. If I say I discuss the issue with her అంటే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. హిమ్ అండ్ హర్ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి హిమ్ అండ్ హర్ అని రెండు ప్రొనౌన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ఎ కంపౌండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆల్వేస్ యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ కంపౌండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం హిమ్, హర్, హిజ్, దే ఆర్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్. నెక్స్ట్, avoid using a reflexive pronoun. Himself, herself, reflexive pronouns. Remember? So, avoid using a reflexive pronoun as the object of preposition when an object pronoun is needed. For example, Mr. Bob stood between Todd and myself. ఎవరైనా మధ్యలో నించుంటే ఆయనకి నాకు మధ్యలో ఉన్నారు. Okay? But if you say Mr. Bob stood between Todd and me, then you are correct. You should not use a reflexive pronoun. Myself, yourself, themselves, self and oche words. Right? When using me in a compound object, always make sure me comes at the last. Me ane padani, nenu ane padani vaadinappudu nannu nenu mundunchukovoddu, mimmalni meeru mundunchukovoddu. Always put yourself at the end. Same way, he and I went to the party. ఇలా చెప్పినప్పుడు కూడా I and he అనకూడదు. He and I. Yourself should always come at the last. మనం ఎప్పుడు వెనకాల పెట్టుకోవాలి. You should keep yourself always at the last. So when using me or when using I in a sentence, always make sure that me or I comes last, comes at the end. Now write down these and memorize. Write down all the prepositions that you're able to see here on the screen. All the prepositions, ikkada unna prepositions anni, they are indicating time, position, movement and location. Ivanni you write down and make a list and try and make sentences using singular prepositions as well as, singular pronouns as well as compound objects. Okay, another list. Now, when can we use prepositional phrases as adjectives or adverbs? Well, when a prepositional phrase is used to describe a noun or a pronoun, it acts as an adjective. Already manaki adjective ante describing words ani telusu. Manam already mana parts of speech video lo cheppukunnamu. Adjectives are describing words. So, ఇప్పుడు ఈ prepositional phrase అనేది ఒక నౌన్ని కానీ ప్రొనౌన్ని కానీ ఒక నామవాచకాన్ని కానీ ఒక సర్వనామాన్ని కానీ ఒక పర్సన్ని కానీ లేకపోతే దాని ప్లేస్లో వచ్చే వేరే వర్డ్ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేస్తే డిఫైన్ చేస్తే అప్పుడు ఆ prepositional phrase కూడా is considered as an adjective. Same way, if the prepositional phrase is qualifying a verb, qualifying an adjective or qualifying another adverb. అదే adverb definition కదా. Adverb definition ఏంటి? Words which describe, add meaning or qualify verbs, adjectives and other adverbs are called adverbs. ఆ డ్యూటీని prepositional phrase చేసినప్పుడు it can also act as a adverb. Now let us see the example of a prepositional phrase as an adjective. The books in our library are very new. New అనేది adjective kada. In our library are very new. Same way, everyone from our school is fascinating. From where? From our school. From our school is the prepositional phrase. Remember, prepositional phrase is that part of the sentence which begins with a preposition and ends with a noun or a pronoun. Similarly, look at this sentence. The books in our library. In anedi already preposition. Our library. So, in our library. Library is a noun. Chot peru library kada. So, library is a noun. Now, this prepositional phrase performing the function of an adjective. What is it describing? Everyone from our school. It is talking about everybody in the school. Same way, this
Books. Which books? Which books? Books in our school library. The books are very new అని మనం చెప్పట్లేదు. If you say the books are very new, then new is the adjective. But what books? Which books are new? The books of our school library. The books in our library are new. Same way, everybody from our school is fascinating. Everybody is fascinating ante fascinating becomes the adjective. But here, everyone from where? Everyone from our school. So these two phrases in these sentences are performing the functions of adjectives, because in the first sentence they're talking about the books, in the second sentence they're talking about the students or the people in that particular school. Andukani ee rendu phrases adjective phrases ga perkontayi. Okay, now a prepositional phrase that is used as an adjective is called an adjective phrase. A prepositional phrase which is used as an adjective is called an adjective phrase. Always place an adjective phrase as close as possible to the noun that it modifies. In that sentence lo, everyone in our school is fascinating. Ide kada sentence, right? Everyone in our school is fascinating. Now deentlo manam adjective phrase edannamu, in our school is the adjective phrase. Now look at the definition. Always place an adjective phrase as close as possible to the word that it is modifying. Indake manam cheppukunnam, in our school is modifying the everyone, the word everyone. So place this as close as possible to the word that it is modifying. Now let us try and change this sentence. Everyone is fascinating in our school. Ade meaning raadu. Everyone is fascinating ante everyone is dreaming in our school ani, right? So everyone is fascinating ante everyone is dreaming in our school. But this sentence means to say mana aa school lo ni andaru chaala fascinating ga untarante, chaala beautiful ga, chaala intelligent ga untaru, right? So everyone is fascinating in our school annappudu this adjective phrase doesn't hold good. Andukani whenever you are using an adjective phrase, place it as close as possible to the noun that it is modifying, noun or pronoun that it is modifying. For example, the man in the blue jacket explained the budget. Ikkada in the blue jacket, always remember prepositional phrase ante begins with a preposition, ends with a noun or a pronoun, right? So which man? The man in the blue jacket. What did he do? He explained the budget. Now in the blue jacket anedi ఏ word ni modify చేస్తుంది? It is modifying the noun man, right? But if you say the man explained the budget in the blue jacket ante, are you talking about the man or are you talking about the jacket or are you talking about the budget? There is no clarity. Here when you are saying the man in the blue jacket ante, the person who was wearing a blue jacket వేసుకున్న మనిషి budget explain చేశాడు అని చెప్తున్నాము, right? Budget explain చేసిన అతను blue jacket వేసుకున్నాడు అనడం కూడా కరెక్టే. But you cannot say budget, the man explained the budget in the blue jacket. అక్కడ మనం ఇంపార్టెన్స్ బ్లూ జాకెట్కి ఇస్తున్నామా, బడ్జెట్కి ఇస్తున్నామా, లేకపోతే పర్సన్కి ఇస్తున్నామా? We are not describing anything there. So always place the prepositional phrase or your adjective phrase as close as possible to the noun or pronoun that it is modifying. Adjective ante noun or pronoun ne modify chestundi kabatti keep it as close as possible to the noun or pronoun that it is modifying. A prepositional phrase that modifies a verb is called an adverb phrase. Already you are aware of this, okay? An adverb phrase can tell, it will answer the questions when, where, why or how. When, where, why or how an action takes place. For example, Carol went to the library. Where did Carol go? Where ane question e answer chestundi. Where did Carol go? Carol went to the library. Again, a phrase that begins with a preposition and ends with a noun or a pronoun, but it is answering the questions when, where, why and how an action takes place. Such a phrase is called an adverb phrase. Inko sentence chudam. She investigated until nightfall. When did she investigate?
until nightfall. The librarian asked about her purpose. Okay? Why did the librarian ask? The librarian asked about her purpose. So, an adjective phrase is a phrase that modifies a noun or a pronoun. It is a prepositional phrase. Now, a prepositional phrase that modifies a verb is called an adverb phrase. An adverb phrase will answer questions like when, where, why, or how a certain action has happened. Let us move on. Now, always remember a verb must at all times agree with the subject. Ante singular subject ki singular and plural manandariki telusu, one and many. Singular subject ki vaadalsina verbs, plural subject ki vaadalsina verbs vidividiga untayi. So your verb must always agree with the subject. For example, he does his work in time. So he does his work in time. Inlo subject enti ante what is the sentence talking about? Sentence is talking about some he. Okay? Indulo verb emundi? Does. అంటే మీరు చెప్పిన మనం అనుకున్నట్టుగా సింగులర్ సబ్జెక్ట్కి వర్బ్లో ఎస్ ఉంటుంది. సింపుల్ ట్రిక్ ఇది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్లో ఎస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లూరల్గా మార్చి చూద్దాం. లెట్స్ యూజ్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ డూయింగ్ ద వర్క్. ఓకే, ప్లూరల్ ఏం రాయొచ్చు? దే, అంతే కదా. దే డూ దేర్ వర్క్ ఇన్ టైమ్, అంతేనా? హీ డస్ హిస్ వర్క్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఒక జెంటిల్మెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. దే అంటే ప్రాబ్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ టీమ్. సో దే డూ దేర్ వర్క్. ఇప్పుడు చూడండి, దే అనేది ప్లూరల్, రైట్? మోర్ దెన్ వన్. డూ, ఈ డూలో ఎస్ వచ్చిందా? రాలేదు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రీమెంట్. సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సింగులర్ సబ్జెక్టా ప్లూరల్ సబ్జెక్టా దాన్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా వర్బ్ వాడడము. Now you try and make some more sentences with singular and plural subjects and tell me whether the verbs will vary or not. మీ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది మీరు ట్రై చేయండి. ఫ్రేమ్ సమ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ హియర్. సో a verb must always agree with its subject. Sometimes a prepositional phrase comes between a subject and its verb. At such times, make sure the verb agrees with the subject and not with the object of the preposition. Subject ki action ki మధ్యలో ఒకవేళ preposition phrase వచ్చినప్పుడు మీ prepositional phrase, మీ verb అనేది it is talking about the subject and not the object. Right? So always make sure that the verb in your prepositional phrase agrees with the subject of the sentence and not the object of the preposition. To help you decide whether to use a singular or plural, mentally cross out the prepositional phrase. A prepositional phrase దాన్ని పక్కన పెట్టి మీ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. ఇఫ్ యూర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ సౌండింగ్ కరెక్ట్, మీకే కరెక్ట్గా సౌండ్ చేస్తే యువర్ verb is in agreement with the noun. Otherwise, there is something wrong with your sentence. For example, the plans for a new town hall are intense. Indulo subject enti? Which is the main noun in the sentence? Town hall anedi kuda noun e, plans anedi kuda noun e. But which is, what are you talking about? Are you talking about the town hall or are you talking about the plans? We are talking about the plans. Plans are plural. అంతేనా? ప్లూరల్తో ఈజ్ వస్తుందా ఆర్ వస్తుందా? ఆర్ వస్తుంది, రైట్? ద ప్లాన్స్ ఆర్ ఇంటెన్స్. అందుకే నేను అన్నాను మెంటలీ క్రాస్ అవుట్ ద prepositional phrase. ఇది prepositional phrase. ఇది లేకుండా సెంటెన్స్ చదవండి. ద ప్లాన్స్ ఆర్ ఇంటెన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ verb in coordination with your prepositional phrase, ఇక్కడ ఈజ్ రాశారనుకోండి, the plans for a new town hall is intense అన్నారు అనుకోండి. If you are thinking that if you make this as the subject of your sentence, then your sentence is grammatically wrong. The subject of the sentence is talking about plans. Plans అనేది plural కాబట్టి verb కూడా pluralే ఉండాలి.
Similarly, a decision on these issues is necessary. ఇదే సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఒక డిసిజన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఒక నిర్ణయం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎ డిసిషన్ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్, ఏవో కొన్ని మ్యాటర్స్ మీద డిసిజన్ తీసుకోవడం అనివార్యం, ఇంపార్టెంట్, నెసెసరీ, నీడెడ్. ఓకే, సో ఈ సెంటెన్స్లో మెయిన్ ఫోకస్ మనది డిసిషన్ మీద ఉంది. డిసిషన్ అనేది సింగ్యులర్. ఇందాకే నేను చెప్పాను, ఇది సింగులర్ అయితే ఇందులో ఎస్ వస్తుంది, ఇది ప్లూరల్ అయితే వర్బ్లో ఎస్ రాదు. సింపుల్ ట్రిక్. ఇఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ సింగులర్, యువర్ వర్బ్ విల్ క్యారీ ఎన్ ఎస్. ఓకే, ఇఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లూరల్, ద వర్బ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్. The only exception is if you are making a sentence with I. For example, before we move to object, please look here. I see many cars on the way. Okay? ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? కార్స్ గురించి మాట్లాడుతుందా, నా గురించి మాట్లాడుతుందా? సెంటెన్స్ నా గురించి మాట్లాడుతుంది. సో I is the subject, C is the verb. రైట్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. నాకు తెలుసు మీ మైండ్లో చాలా డౌట్లు వస్తున్నాయి. ఇందాక ఒక చెప్పారు ఈ ఫ్రేమ్ మారేటప్పటికి ఇంకోటి చెప్తున్నారని. జస్ట్ సెంటెన్స్ని చూడండి. సెంటెన్స్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి సి. ఇదే సెంటెన్స్ని ఇంకొక సబ్జెక్ట్ తోటి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ తోటి రాస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఇంకొక సింగులర్ సబ్జెక్ట్, ఐ ఈజ్ సింగులర్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అనదర్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, షీ సీస్ మెనీ కార్స్ on the way. ఇందాకటి ఫ్రేమ్ సెంటెన్స్ వచ్చిందా? షీ సింగులర్, సో ద వర్బ్ ఈస్ క్యారింగ్ an s. Now let us use a plural subject. They see many cars on the way. Right? Same ఇందాక నేను చెప్పింది couple of seconds ago. If the subject is plural, there is no s in the verb. Right? Do తో చెప్పాను, do and does. ఇప్పుడు C and C's తో చెప్తున్నాను. She is a singular subject, so your verb is carrying an s. She sees many cars on the way. తను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు. సేమ్ వే, they is plural subject, దే సీ. సో దే ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి వర్బ్ సింగులర్ వచ్చేసింది. వర్బ్స్కి సింగులర్ ప్లూరల్ ఉండదు, జస్ట్ మీకు టెక్నిక్ చెప్పడానికి. దే సీ మెనీ కార్స్ ఆన్ ద వే. ఈ రెండిటికి కాకుండా ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఐ అని వాడినప్పుడు ఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్లూరల్. సో ఐ సీజ్ మెనీ కార్స్, ఐ డస్ మై వర్క్ అనకూడదు. ఐ డూ మై వర్క్, ఐ సీ మెనీ కార్స్ ఆన్ ద వే. So I is always supposed to be treated as plural subject. Alright? So subject verb agreement వచ్చినప్పుడు simple clue. If there is an S, then the subject has to be singular. If there is no S, then the subject has to be plural. I hope this point is clear. Let's go back to prepositional phrases. Okay. Object of the preposition. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటే preposition తర్వాత వచ్చే noun usually is the object. What is object? Recognize an object of the preposition when you see one. How? Prepositions often begin with prepositional phrases. Already tells you, under the tree, in the class. To complete the phrase, the preposition usually teams up with a noun or a pronoun or a gerund. What is a gerund? A gerund is an ing word which is used in place of a noun or which is given the subject form. For example, swimming is a good exercise. Swimming here is a gerund. Though it is a verb, ing and action word, since it is given the position of the subject of the sentence, swimming is called a gerund. Okay? So, prepositions often begin with prepositional phrases. To complete such phrases, the preposition usually teams up with a noun or a pronoun. Ante kada? Under the tree, in the class, noun or pronoun. It teams up with a noun or a pronoun or a gerund.
or the object of the preposition. ikkada tree kuda object e, class kuda object e. For example, at noon. Indulo enti at is the preposition indication of time. Noon is the object of preposition or it is the noun. Indak manam cheppukunnatte tree object of preposition anochu, noun kuda anochu. Behind them. Behind is the position. Venakala, it is showing you. In front, behind. Okay, them anedi pronoun. Antena? వాళ్ళకి అనడానికి them అనే pronoun వాడతాము. So them is the pronoun and it is also the object of the preposition behind. Without sneezing. Without is a preposition, lekunda without. Sneezing is the gerund. ఇందాకే చెప్పాను నేను. If the ing word is in the subject place, it becomes a gerund. It is a gerund or it is a part of the object of the preposition. The object of the counter at preposition indicating position place. The kitchen are the modifiers to the counter. Which counter? Ticket counter or kitchen counter? Kitchen counter. So at the kitchen counter. Between us only. Okay, between is the preposition, us is the pronoun or the object, only is the modifier. Ikkada only anedi stress kosam vadutunnam. This secret is between us only. Ante ee vishayam mana madhyalone undali ani cheppadaniki, right? So only anedi is a modifier which is used to put some stress. Without completely finishing. Without is a preposition, completely is the modifier and finishing is the gerund. Object of the preposition lo next point, infrequently a clause will be the object of the preposition. For example, in class today we talked about what Mr. Duncan expects in our next research essay. So about anedi preposition, what Mr. Duncan expects in our next research anedi clause. It's a long part of the sentence. Indake cheppukunnam, short part of the sentence without a verb is a phrase. Long part of the sentence with an object, subject and a verb but is not making complete sense as a clause. So about is the preposition and what Mr. Duncan expects in our research essay is the noun clause. Endukante it's beginning with a noun or object of the preposition. What did the class talk about? They talked about what Mr. Duncan expects in their next research essay. ఇప్పుడు prepositional practice. Identify prepositions in the following sentences and then identify the object. Preposition identify చేయడం చాలా easy. So let's identify. I don't want to go before the judge tomorrow. I don't want to go before the judge tomorrow. Which word is showing you the position? Correct. Before. Eduruga. Judge eduruga. Okay. Which is the object? What is before indicating? Before is indicating the judge. So the judge is the object and before is the preposition. Next, Andrew tossed the ball into the air. Andrew tossed the ball into the air. Which is the word which is showing you the position here? Into. Into is the preposition. Deniki idi em indicate chestundi? It is indicating air. It is showing you talking about the air. So this is the object of the preposition. Sienna ran quickly across the yard. Across from one end to other end. So across is your preposition and the yard is the object of the preposition. Right? Next, Christian walked inside his house to get his dad. So which word is talking about positions? Preposition, inside. So inside is the preposition and object is the house. Antena? Kelvin is a great musician and often plays shows around the country. Kelvin is a great musician and often plays shows around the country. Here, often is the preposition because it is a preposition of time. It is indicating time frequently. And what is the object here? Shows. Shows is the object. Show ante athan musician kabatti shows chestadu.
often plays shows around the country. In fact, okay, next sentence. Kelvin is a great musician and often plays shows around the country. It's a huge sentence. Rendu parts unnai. Kelvin is a great musician. Indulo preposition unda? There is no preposition. And often plays shows around the country. So, around becomes your preposition. And around where? Around what? Around the country. So, this becomes your object of the preposition. Next sentence. Now, next thing, make a list of all the prepositions, other prepositions that you can think of. Ikkada before, into, across, inside, around icharu. Already manam intaku mundu video ni venaki scroll cheste meeru there is a list, 2 slides full of prepositions. So you can think of prepositions and make a list of some more prepositions that you can think of and also use them in sentences of your own and try and identify the object of your preposition. Okay? Now, prepositions versus conjunctions. Prepositions ante position indicate chese words. Conjunctions ante joining words. Junction joins. Okay? Prepositions can also act as connecting words. Prepositions are like words like on, over, from, to, about, for, against, with, etc. In general, a preposition glues, sticks a noun or a pronoun into a sentence. That is, a pronoun is only able to connect a noun element into a sentence. Like, what are conjunctions then? Conjunctions are also connecting words, but they do more than what a preposition does. What do they do? Conjunctions are words like and, but, because, then, also. Those are all conjunctions. In contrast to a preposition kakunda, a conjunction can connect any 2 elements of the sentence, any 2 like elements of the sentence. Most notably, conjunctions have the ability to connect verbs together. For example, and dance. Right? Singing and dancing are verbs. And is a conjunction. So, conjunctions have the ability to connect verbs together. Whereas, prepositions can only insert nouns or pronouns into a sentence. This means that conjunctions can connect 2 sentences together and conjunctions introduce verbs, whereas prepositions introduce you to nouns or pronouns. Prepositions versus conjunctions. Decide whether each underlined word is a preposition or a conjunction. Now, ఇందులో ఇది అండర్లైన్ చేస్తాను, ఇందులో ఇది అండర్లైన్ చేస్తాను. ఓకే అండ్ ఓకే. Very easy for me to identify. Now, let us try and understand. Decide whether each of the underlined word is a preposition or a conjunction. And let us try to explain. Let us try to understand. Okay? I want to read a book, or I want to read a good book beside a tree. Beside the tree. I want to read a good book beside the tree. ఇప్పుడు ఈ sentence లో let us first identify the parts of speech. I, pronoun. Want ante verb. To is already a preposition. Right? Read, verb. And the are articles. Articles come under adjectives. Okay? Good kuda adjective. Book. Beside anedi preposition lekapothe conjunction. Beside is a preposition here, because it is telling you where you want to read the book. You want to read the book beside the tree. Next, after we danced, we went out for a walk. After we danced, we went out for a walk. Ippudu we danced anedi oka sentence, we went out for a walk anedi oka sentence. Ee renditni kalipe word edi after. So words which are joining words, they are called conjunctions. Andukani after becomes the conjunction. We danced. After we danced, we went out for a walk.
We went out. Position, in, out. While you were away, you missed lots of work. While you were away అనేది ఒక సెంటెన్స్, అంటే you were not around, you were not there. You missed lots of work అనేది ఒక సెంటెన్స్. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ని కలిపి మీనింగ్ఫుల్గా కలిపిన వర్డ్ while. So joining words are conjunctions. It's not a preposition. Clear? She sent him a text instead of speaking. She sent him a text. Okay? Of speaking అనేది phrase. అంతే కదా? Now, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ ఇన్స్టెడ్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు connecting words are all conjunctions. He left the room without talking to anyone. He left the room talking to anyone. ఈ రెండింటిని కలిపేది without. So without becomes a conjunction. The train had to stop because of the weather. The train had to stop. ఒక sentence. Of the weather అనేది phrase. It's not a complete meaning. ఈ of the weather కి complete sense దీంతో కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చిన వర్డ్ because. So because becomes the conjunction. Subject and predicate. సో మనం కనుక ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఎనీ సెంటెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకున్నాము కదా. ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్లో ద అనేది ఆర్టికల్, ఆర్టికల్స్ కమ్ అండర్ యాడ్జెక్టివ్స్, చిల్డ్రన్ అనేది నౌన్, ఆర్ అనేది వర్బ్, ప్లేయింగ్ అనేది వర్బ్, ఇన్ preposition, the again adjective, park అనేది noun. బట్ ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ని ఇవాళ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకుందాము. సబ్జెక్ట్ అంటే సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకస్ ఉండే పాయింట్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకస్ పాయింట్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. వర్బ్ దగ్గర నుంచి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని ప్రెడికేట్ అంటారు. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. గ్రామర్ బుక్స్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ని వదిలేయండి. ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్న సింపుల్ టెక్నిక్స్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకల్ పాయింట్, ఆ సెంటెన్స్లో మెయిన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. ఆ సెంటెన్స్లోని వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో ఆల్రెడీ మనం వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేసాము. ఆర్ ఇస్ ద వర్బ్, రైట్? ఆర్ ప్లేయింగ్. ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇస్ ద వర్బ్. ఫస్ట్ వర్బ్ ఆర్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఆర్ వాట్ ఫాలోస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. బట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ పార్కా చిల్డ్రనా? ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద నౌన్. The noun which is the important noun, the first noun. Children. Children is the subject of the sentence. Ee sentence yokka focal point children. What are we talking about? We are talking about children. What about the children? Playing in the park. So, what are we talking about ane daniki answer ichindi subject to. What about the subject అన్నది predicate. This is a simple logic. సెంటెన్స్లో వచ్చిన ఫస్ట్ నౌన్ సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ వర్బ్ నుంచి వెనకాలదంతా ప్రెడికేట్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఎ సెంటెన్స్? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. అ సెంటెన్స్ ఇస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ కంటైన్స్ టూ థింగ్స్. ఇట్స్ అ మీనింగ్ఫుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇట్ కంటైన్స్ టూ థింగ్స్: ఎ సబ్జెక్ట్ హూ ఈస్ ద డూవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అండ్ వర్బ్ విచ్ ఈస్ ద action that is being done. A sentence must be expressing a complete idea or a thought. So what is a sentence? This is a complete sentence. The elephant played. Ante kada? Elephant played. Idea, thought, one thought. The verb played. This is an action verb. The subject is elephant because it is doing the playing. Elephant is the doer of the action. What is the action? Playing is the action. So, the elephant played అనేది ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఎలిఫెంట్, ప్రెడికేట్ ఓన్లీ వర్బ్ ఇక్కడ played. Whereas this is not a sentence.
Which one? Building a sand castle. Building a sand castle is not a sentence. Enduku? Only verb undi indulo. And what comes after the verb is the predicate. But who anedi ippudu question veskondi, who? Who is doing the action? There is no doer of the action. When there is no doer of the action, the sentence is considered incomplete. So, now what is a fragment? Fragment kuda manam idvaraku cheppukunnam. A fragment is a group of words that is not a complete sentence. Building a castle is a fragment. It is not a complete sentence. It contains some elements that are needed to make a sentence. Like building a castle lo oka predicate undi, verb undi. A fragment may contain a subject but not a verb. It may contain a verb but not a subject. For example, the man on the street. It has the subject but there is no verb. Or it may contain a verb with no subject. For example, walking down the street, building a sandcastle. A fragment may contain a subject and a verb but it may not convey a complete thought. రెండు ఉండొచ్చు, verb ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, subject ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, but a fragment will never convey a complete idea or a complete thought. It will not make complete sense. For example, while the man was walking down the street. దీంట్లో verb ఉంది, subject ఉంది. But what happened? Action complete అవ్వలేదు. అంతేనా? So, a sentence is one group of words which contains the subject and the predicate. That is, the doer of the action and the complete action. Only then it is called a sentence. A complete action ఉన్నప్పుడే ఆ ఐడియా కంప్లీట్గా పూర్తిగా మనకు కన్వే అవుతుంది, ఆ థాట్ పూర్తిగా కన్వే అవుతుంది. అప్పుడే దాన్ని సెంటెన్స్, వాక్యము అని అంటారు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్? సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్? సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్నాము, ఫ్రాగ్మెంట్ తెలుసుకున్నాము, ఇప్పుడు ప్రెడికేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ప్రెడికేట్ ఈస్ అ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ ఫర్ వర్బ్. ఇందాకే చెప్పాను, వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. దట్ మీన్స్ ద ప్రెడికేట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ యాక్షన్ వర్బ్స్, లింకింగ్ వర్బ్స్, ఇందాక చూసాం ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్, ఓకే, వర్బ్స్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఇఫ్ అలాంటివి, అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ వర్బ్స్. టు ఫైండ్ ద ప్రెడికేట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, లుక్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ దట్ యు హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఈ 4 కేటగిరీస్కి చెందిన వర్డ్స్ సెంటెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్ నుంచి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మొత్తం ప్రెడికేట్ అవుతుంది, అంతకు ముందరది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హౌ? ద కంప్లీట్ ప్రెడికేట్. ద కంప్లీట్ ప్రెడికేట్ బిగిన్స్ విత్ ద ఫస్ట్ వర్బ్. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్. ఇందులో ఫస్ట్ వర్బ్, he is not telling us whether it is an action word or a linking verb or a auxiliary verb. He is just telling first verb or verb phrase. It's called a simple predicate. This is a simple predicate. Tall girls played a game of basketball. The verb is an action verb here, played. It is played and it makes this predicate a simple predicate. Everything that follows played is a part of the complete predicate. It means that it includes the words played a game of football. That's what I told you. Verb దగ్గర నుంచి what all follows, what all comes after the verb becomes the predicate, and the beginning part, what comes before the verb, becomes the subject. Simple trick, simple technique remember చేయడానికి. గ్రామర్ టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే దాంట్లో బోల్డ్ అంత కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. What is compound predicate? A compound predicate would contain more than one main verb, and compounds are connected by conjunctions such as and, but, or, for, nor, yet, or. So, conjunctions add out like me predicate lo. I first walked, then I ran down the street. Indulo main verb, first verb enti? Walked. ఇంకొక verb ఉంది, ran. ఈ రెండిటికి మధ్యలో and ఉంది. సో దీంట్లో మీకు కంజంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ప్రెపోజిషన్ ఎక్కడి నుంచి ప్రెడికేట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సో యువర్ ప్రెడికేట్ ఈజ్ అ కంపౌండ్ ప్రెడికేట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై కంజంక్షన్స్. వాక్డ్ అండ్ ran down the street. Subject
మొత్తం ఇందాక ఓన్లీ వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ అన్నాం. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ran down the street అనేది ఓన్లీ ప్రెడికేట్ అవ్వదు. There are two verbs. So first verb and what follows the first verb becomes the predicate. I have seen the film and enjoyed it. So I is the subject. Have seen the film and enjoyed it is the predicate. First verb. It could be a helping verb, a linking verb, or an action verb. I have seen the movie. Subject, predicate. This sentence does not contain a compound predicate. Have seen is a phrase verb. Seen is only the main verb in the sentence. Now, the subject of the sentence must be a noun or a pronoun because the subject is always the doer of the action. To find the subject in your sentence, you must first find the verb. Ask the questions who or what. Mary threw the ball. So first find the verb threw. Next, ask who or what. Who threw or what? What did? Okay, who threw? So the answer is Mary. Therefore, Mary is the subject. Ade cheppanu nenu. Find the verb. Verb ముందర వచ్చేది subject, verb తర్వాత వచ్చేది predicate. Simple. Try to find this subject. On the table lay a pencil. On the table lay a pencil. ఇక్కడ subject తారుమారుగా ఉంది. Table is not the focal point. Focal point is pencil. So, in a sentence, to identify the subject, you first need to find out the verb. తర్వాత సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకల్ పాయింట్ అంటే సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ సెంటెన్స్లో టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, పెన్సిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా? ఆబ్వియస్లీ పెన్సిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ప్రెడికేట్ బిగిన్స్ ద సెంటెన్స్. Therefore, pencil is the subject of the sentence. What is complete subject? Complete subject ante enti? The complete subject includes all the words till the verb begins. Within the complete subject, there will be a main subject which is called the simple subject. For example, the tall girls played a game. మన ఫార్ములా ప్రకారంగా వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వర్బ్ నుంచి సెంటెన్స్ని డివైడ్ చేసుకుని వర్బ్ తర్వాత దాంతో ప్రెడికేట్. సబ్జెక్ట్ becomes what comes before the verb is the subject. Ante the verb is played. So you divide the sentence directly from in front of played. Ante chesam manam. That means the complete subject includes the words the tall girls. Within these words there is a simple subject which tells who actually played. Who played? Girls. How were the girls? The tall girls. Adi question. Who played? The girls played. Compound subject, compound predicate చూసాము. Predicate which is joined by conjunctions. Similarly, a compound subject would contain more than one doer of the action and they are often connected by conjunctions. For example, the boys and the girls saw the play. Identify the verb saw. Saw ముందర division mark పెట్టుకోవాలి. So, saw the play predicate, compound subject. The boys and girls answer the question who saw. Ante kada? That means both of them are the subjects of the sentence and they are compound because they are connected by the conjunction. Sentence order. Words oka sentence lo ela కూర్చోవాలో దానికి ఒక order కూడా ఉంటుంది. What? Natural order means that the subject comes before the verb in the sentence. For example, a horse ran in the field. Subject comes at the beginning of the sentence or subject comes before the verb. Inverted order means that the subject does not come. Indak chusam, on the table lay a pencil. So, does not come before the verb. In the field ran a horse. Subject horse. But beginning of the sentence lo field undi. But field is not the focal point of the sentence. You're talking about the horse. So, సబ్జెక్ట్ అనేది సెంటెన్స్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. ముందు రావచ్చు, మధ్యలో రావచ్చు, వెనకాల రావచ్చు. మనం ఎలా సబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ వర్బ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? హూ ఈస్ ద డూవర్? వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్? ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫోకల్ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. Question, sentence order in questions. In a question that contains a single verb,
The subject may be interrogative pronoun who. If that pronoun would be taking the place of the answer in the question. Who played the game? So, who played the game అన్నప్పుడు ఆన్సర్లో ఏం చెప్తాము? Who is replaced by the girls. అంతేనా? So, in a question that contains a single verb, played, single verb, the subject may be an interrogative pronoun which if that pronoun would be taking the place of the answer to the question. ఇప్పుడు ఈ pronoun ని తీసేసి answer to the question the girls అని పెట్టొచ్చు నేను. Such is called a single verb simple question. Who is speaking? The verb is speaking would answer the question to tell who is speaking. Yes, who is speaking ante Archana is speaking. Tom is speaking, Harry is speaking. That means that the pronoun which takes the place is your subject. Appudu ide kada subject. As simple as it is. Who is an interrogative pronoun replacing that person's name. That who is your subject. Sentence order for questions continues. In a question that contains a verb phrase, typically a verb phrase splits apart the subject and is located between the parts of the verb. Have you talked to your mother? The verb phrase have talked, in between those two words is you. Tell who talked. Yes. Does you tell who spoke? That means you is the subject of the sentence. ఈ సెంటెన్స్లో హ్యావ్ యూ టాక్డ్ టు యువర్ మదర్లో ఫోకల్ పాయింట్ ఏది? వర్బ్ ఏమో హ్యావ్ టాక్డ్, బట్ హూ హ్యాస్ టాక్డ్? యూ హ్యావ్ టాక్డ్. సో ఈ సెంటెన్స్లో యూ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. A command tells you to do something. These are imperative sentences. The subject of every command in English language is the word you. Close the door. Close the door అంటే who should close the door? నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఓపెన్ ద డోర్ అని, గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఇఫ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ దెమ్ టు గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, అక్కడ ఎదురుగుండా ఉన్న మనిషికి గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే యూ గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ యూ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. ఓపెన్ ద విండో, ఇక్కడ కూడా యూనే. ఆన్సర్ మీ, యూ ఆన్సర్ మీ, సో యూ. So in all imperative sentences, all sentences which are commands, the subject of such sentences, even if the subject is not mentioned, it is understood that the subject of all imperative sentences or commands is you. So that was about identifying subject and predicate. Subject ante oka vakyamloni focal point, doer of the action. Predicate ante verb కి అనదర్ నేమ్ ఫర్ వర్బ్ ఇస్ ప్రెడికేట్. అంటే వర్బ్ నుంచి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అంతా ప్రెడికేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. ఐడెంటిఫైయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా వీడియోని లైక్ చేయండి, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఇతరితర వాళ్ళతో అందరితో షేర్ చేయండి. హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ToneAcademy ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఇవాళ మన ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్కి సంబంధించింది. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సెంటెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు వాటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక్క స్టేట్లోంచి ఒక ఫామ్లోంచి ఇంకొక ఫార్మాట్లోకి సెంటెన్స్ని మార్చడం నేర్చుకోబోయే ముందు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది పార్ట్స్ ఆఫ్ a sentence. So దాంట్లో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ phrases and clauses. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి బొమ్మ తీసుకుంటే ఒక మనిషి బొమ్మ కనుక మనం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాజెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ షార్టర్ లిమ్స్ని ఫ్రేజ్గా పరిగణించవచ్చు, ఈ లాంగర్ లిమ్ని క్లాజ్గా పరిగణించవచ్చు. అంటే
ఈ హ్యూమన్ బాడీ కనుక ఒక సెంటెన్స్, ఒక వాక్యము అని మనం అనుకుంటే దాంట్లో షార్ట్ పార్ట్, చిన్న పార్ట్ని ఫ్రేజ్ అని, పెద్ద పార్ట్ని క్లాజ్ అని అంటారు. ఎలా అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రేజ్ అంటే ఒక ఫుల్ సెంటెన్స్ కాదు, నాట్ అ ఫుల్ సెంటెన్స్. అలాగే దాంట్లో ఒక కంప్లీట్ థాట్, ఒక కంప్లీట్ ఐడియాని మనం వ్యక్తపరచలేము, కన్వే చేయలేము. తర్వాత ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్, ఓకే, నౌన్ కానీ లేకపోతే వర్బ్ కానీ, ఈ రెండు క్యారీ చేయొచ్చు, క్యారీ చేయకపోవచ్చు. సో ఫ్రేజ్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్. నా మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డెఫినిషన్, క్లాజ్. క్లాజ్ అంటే ఏంటి? క్లాజ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అంటే ఒక నౌన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక వర్బ్ ఉంటుంది, అండ్ క్లాజ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ కంప్లీట్ థాట్, ఒక కంప్లీట్ ఐడియాని మనకి కన్వే చేసే పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని క్లాజ్ అంటారు. క్లాజ్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ఫ్రేజ్. సో ఫ్రేజెస్లో కైండ్స్ ఏంటి? ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్, నౌన్ ఫ్రేజెస్ అండ్ వర్బ్ ఫ్రేజెస్. ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పుకున్నప్పుడు, నౌన్, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్, ప్రెపోజిషన్, ఇవన్నీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము. బట్ ఇవి ఫ్రేజ్కి ఎలా కనెక్టెడ్ అనేది ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాము. అలాగే క్లాజెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, క్లాజ్ అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాము, లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో ఈ క్లాజెస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, ఒకటి సబార్డినేట్ లేదా డిపెండెంట్ క్లాజ్. టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటున్నారా? డోంట్ వరీ, చాలా సింపుల్గా చెప్పుకుందాము. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. అసలు క్లాజ్, ఫ్రేజ్ డెఫినిషన్ తెలుసుకుందాం. ఫ్రేజ్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా a group of related words that does not contain a subject and a verb and is used as a part of speech. ఇది ఓన్లీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అంతే, దానికి సెన్స్ ఉండదు, దాంట్లో నౌన్ ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. క్లాజ్ is a group of words that contains a subject and a verb and is used as a part of a sentence or is a sentence by itself. క్లాజ్ అనేది ఒక ఐడియాని కన్వే చేస్తుంది. దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక నౌన్ ఉంటుంది, ఒక వర్బ్ ఉంటుంది, అదొక ఐడియాని కన్వే చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ అ లాంగర్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అ సెంటెన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఎలా? లెట్ us అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. A phrase is a group of related words that is used as a part of speech and does not contain both a subject and a verb. A phrase cannot stand alone as a sentence. Going out ante who is going out? ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎందుకు వెళ్తున్నారు, ఏమీ తెలియదు. సో ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్ యాజ్ అ సెంటెన్స్. A clause, whereas a clause has both a subject and a verb and it can stand alone as a sentence if it is an independent clause. వేరే ఏ యాక్షన్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ అ స్టాండ్ అలోన్ సెంటెన్స్. కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. ఫస్ట్, సో ఒక సెంటెన్స్ ఉందండి, ఒక సెంటెన్స్ని మనం ఫ్రేజ్ అండ్ క్లాజ్లోకి డివైడ్ చేసినప్పుడు ద లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద క్లాజ్. లాంగర్ పార్ట్, ఓకే. షార్టర్ పార్ట్ ఈజ్ ద ఫ్రేజ్. ఓకే, ఇది ఎటైనా ఉండొచ్చు. నేను ఇటువైపు రాసానని ఫ్రేజ్ అంటే ముందు వస్తుంది, క్లాజ్ అంటే తర్వాత వస్తుంది అని కాదు. ఒక సెంటెన్స్లో ఫ్రేజ్ ముందు ఉండొచ్చు, క్లాజ్ ముందు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ షార్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్. ఓకే, ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ carry a subject and verb. It may or may not carry. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎలా అనేది చూద్దాం. And moreover, it cannot
stand alone as a sentence. Incomplete idea or no idea. ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా కానీ నో ఐడియా, అసలు ఐడియానే కన్వే చేయకపోవచ్చు, అంటే అన్కనెక్టెడ్గా ఉండొచ్చు, లేదా సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, స్టాండ్ అలోన్ కాలేదు. సో అలాంటి ఫ్రేజెస్, అసలు ఫ్రేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ప్రిపోజిషన్ అంటే ఆల్రెడీ వీ నో పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ వర్డ్స్, రైట్? సో prepositional phrase, already phrase is not a complete idea or thought. It is used to modify other parts of speech, and such phrases always begin with a preposition. In the water. What is in the water? Animal is there, food is there, children are there. Who is there? People unnara, evaru unnaru. City unda, city in the water. సో ఇన్ ద వాటర్ అన్నప్పుడు ఇన్ అనేది లొకేషన్ చెప్తుంది, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ అనేది ప్రెపోజిషన్ అని. సో బికాస్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ ఈస్ బిగినింగ్ విత్ ద ప్రెపోజిషన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చిల్డ్రన్ ఆర్ అన్న ఇన్కంప్లీటే. ఓకే, ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్, ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్ అన్నది క్లాజ్. ఓకే, సో చిల్డ్రన్ ఆర్ అన్న అన్కనెక్టెడ్. ఈ వర్బ్ లేకుండా ఇన్ ద వాటర్ అని నేనంటే ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫ్రేజ్, అ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎందుకు అంటే ఈ పార్ట్ అనేది ఒక ప్రెపోజిషన్తో, దిస్ ఇస్ ద ప్రెపోజిషన్, దీంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి దీన్ని prepositional phrase అని అంటారు. begins with a prepositional phrase. it helps to modify other parts of speech. ఈ prepositional phrase మనకి ఏం కన్వే చేస్తోంది, నీళ్ళల్లో ఏదో జరుగుతోంది అని. what is happening in the water? playing. సో ఈ ప్లేయింగ్ని ఇది డిఫైన్ చేస్తోంది కాబట్టి that too beginning with a preposition, so it is called a prepositional thought. అలాగే ఉత్త in the water అని మనం చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఐడియా మనకి రావట్లేదు కాబట్టి దాన్ని prepositional phrase అన్నారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వేయింగ్ అ కంప్లీట్ ఐడియా. మూవింగ్ ఆన్, అడ్జెక్టివ్ అండ్ అడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్. ఇప్పుడు ఫ్రేజ్ అంటే మనకి క్లారిటీ వచ్చింది. షార్టర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, అన్కనెక్టెడ్ వర్డ్స్ విచ్ విల్ నాట్ మేక్ కంప్లీట్ సెన్స్. దే విల్ నాట్ కంటైన్ వర్బ్, దే విల్ నాట్ కంటైన్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్ అంటే మనకి తెలుసు. వాట్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్? డిస్క్రైబింగ్ words, right? adverbs add meaning. వేటికి? adjectives కి, verbs కి, వేరే adverbs కి, right? వీటిని adverbs అంటారు, వీటిని adjectives అంటారు. సో ఒక ప్రెపోజిషన్తో మొదలైన ఫ్రేజ్ ప్రెపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అయినప్పుడు, ఒక అడ్జెక్టివ్తో మొదలైంది అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజు, ఒక అడ్వర్బ్తో మొదలైంది అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. హౌ? An adjective phrase is a prepositional phrase that is used to modify a noun. An adverb phrase is a prepositional phrase that is used to modify a verb or another verb. So adjective phrase అనేది adjective function చేస్తుంది, అలాగే adverb phrase అనేది adverb function చేస్తుంది. How will they do it? Okay, so ఇప్పుడు adjective phrase examples చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూవీ వాజ్ టెరబుల్ అంటే మూవీ హారబుల్గా బాలేదు అసలు. సో ఇందులో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద? ద ఈజ్ అన్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్స్ కమ్ అండర్ adjectives. What is movie? Movie is the name of a thing. So movie is a noun. వాజ్ అనేది స్టేట్ని కన్వే చేస్తుంది మనకి, రైట్? సో స్టేట్ని కన్వే చేసే వాటిని వర్బ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు టెర్రిబుల్ అనే పదము దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే దేని గురించి ఎక్కువగా చెప్తోంది మనకి? మూవీ గురించి చెప్తోంది,
అంతేనా? భయంకరంగా ఉండింది సినిమా అంటే ఏదే భయంకరము అనేది మనకి మూవీ గురించి, రైట్? సో టెరబుల్ అనేది మూవీ గురించి మాట్లాడుతోంది, ఎక్కువగా చెప్తోంది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ అడ్జెక్టివ్, రైట్? నౌ when you want to identify the adverbial clause, adverbial phrase in this sentence. So ఇప్పుడు మనం adjective phrase అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. Adjective phrases are prepositional phrases which modify nouns. Adjective అంటేనే మనకు తెలుసు describing words, they describe nouns or pronouns. ఇక్కడ it is a prepositional phrase that is used to modifying a noun. అంటే ఒక phrase ఒక adjective ఫంక్షన్ని చేసినప్పుడు దాన్ని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ తీసుకోండి. ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్ అంటే అంత బాగాలేదు, అంత ఓకే, ఇట్ వాజ్ నాట్ బ్యాడ్, ఇట్ వాజ్ నాట్ గుడ్ ఈదర్. సో ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో ద అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము. ద, ఏ, యాన్ అండ్ ద అనేవి ఆర్టికల్స్ కిందకు వస్తాయి. సో ద బికమ్స్ articles which come under adjectives. So the is an adjective. Next, movie. Movie is the name of a thing. Kadile screen ni movie antaru. So thing kabatti noun. Was anedi state of being convey chestondi, right? So words which convey state of being or be form ni modify chese words ni verbs antaru. Okay, this is a verb. Now, not to టెరబుల్, ఈ మూడు పదాలు దే కమ్ అండర్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? సో నాట్ అనేది వాజ్ గురించి, వాజంట్ కదా, వాజ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి వర్డ్స్ విచ్ క్వాలిఫై వర్బ్స్ ఆర్ అడ్వర్బ్స్. సో నాట్ ఈస్ అన్ అడ్వర్బ్. సేమ్ వే టు ఈజ్ ఆల్సో అన్ అడ్వర్బ్. ఓకే, ఇప్పుడు టెరబుల్. టెరబుల్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మూవీ. హౌ వాజ్ ద మూవీ? వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్. సో ఇది adjective. ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ని బ్రేక్ చేయాలి. బ్రేక్ ద సెంటెన్స్ ఇంటూ ఎ ఫ్రేజ్ అండ్ అ క్లాజ్. ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్ ఉండకూడదు, అంటే నౌన్ ఉండకూడదు, వర్బ్ ఉండకూడదు. ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్. ఇందులో ద మూవీ, మూవీ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, వాజ్ ఇస్ ద వర్బ్. సో మనం ఈ పార్ట్ని ఫ్రేజ్ అనలేము. నెక్స్ట్, not too terrible. Yes, not too terrible lo you don't have subject, you don't have verb. So this part of the sentence becomes the phrase. What phrase? Which part of speech does it contain? It contains the adjective which is talking about the subject of the sentence. Sentence yokka noun ni describe chese word terrible kabatti idi adjective phrase. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేయాలి, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ తెలుసుకోవాలి. అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి, హౌ వాజ్ ద మూవీ? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ద మూవీ వాజ్ నాట్ టూ టెరబుల్. ఓకే, మీరు ఈ నాట్ టూ టెరబుల్ అనే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని మూవీని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అంటారు. ఫ్రేజ్ అనేది ఒక వాక్యంలోని చిన్న భాగాన్ని ఫ్రేజ్ అంటారు. దాంట్లో నౌన్ కానీ వర్బ్ కానీ రెండు ఉండవు. వర్డ్స్ అన్నీ అన్కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి. కానీ ఈ వర్డ్స్ కలిసి సెంటెన్స్కి యాడ్ అయినప్పుడు ఒకవేళ అవి సబ్జెక్ట్ని అంటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే వాటిని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే సేమ్. అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అంటే అడ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నెయిల్ విత్ అ హ్యామర్. సేమ్ వే ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ద ఇస్ అడ్జెక్టివ్, పైనే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, కార్పెంటర్. కార్పెంటర్ అంటే ప్రొఫెషన్, ఒక మనిషి చేసే పని. ఓకే, వృత్తి. సో కార్పెంటర్ టాక్స్ ఇండికేట్స్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎ పర్సన్. సో దిస్ ఇస్ ఎ నౌన్. హిట్ అంటే కొట్టడము, క్రియాపదము, వర్బ్. ద ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం, అడ్జెక్టివ్. నెయిల్, మేకు, థింగ్, సో నౌన్. విత్ ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పుకున్నప్పుడు విత్, టు, ఫ్రమ్ అనేవి prepositions అని చెప్పుకున్నాము. సో విత్ బికమ్స్ ద
preposition. Okay, a and in the articles come under adjectives. Okay, and what is that? Hammer. Hammer is a thing, so this becomes a hammer is an adjective, so this becomes a noun. Now, what is it that we are doing here? We have to break this sentence. ఈ sentence ని adverbial phrase కోసమని identification కోసమని break చేయాలి. ఇప్పుడు the carpenter hit the nail. The carpenter can phrase అవ్వదు ఎందుకంటే noun ఉంది, subject ఉంది. Hit the nail. The carpenter hit the nail. ఓకే, హిట్ ద నేల్ అనేది స్లైట్ ఐడియా కన్వే చేస్తుంది మేకుని కొట్టడము అని. సో అందుకని ఇది కూడా ఫ్రేజ్ అవ్వదు. విత్ అ హ్యామర్. ఎస్, విత్ అ హ్యామర్ అంటే వాట్ విత్ అ హ్యామర్? కొట్టాడా, పెట్టుకున్నాడా, విసిరాడా తెలీదు. సో విత్ అ హ్యామర్, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద ఫ్రేజ్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్. వాట్ డిడ్ ద కార్పెంటర్ హిట్ ద నేల్? హౌ డిడ్ ద కార్పెంటర్ hit the nail? How did the carpenter hit the nail? So your answer is with a hammer. How did the carpenter hit the nail? So నేను క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని verb ప్రకారంగా అడుగుతున్నాను. Who hit the nail అని అడగలా. How did the carpenter hit the nail? దేంతో, ఎలా? ఎలా అన్నప్పుడు సుత్తితో, హ్యామర్తో అని చెప్తున్నాము. So this part of the sentence becomes the adverbial phrase because it is describing the action of hitting. ఎలా కొట్టాడు? సుత్తితో కొట్టాడు. మేకను ఎలా కొట్టాడు? సుత్తితో కొట్టాడు. How did he hit the nail? He hit the nail with a hammer. So that part of the sentence which describes a noun or the subject becomes adjective phrase, and that part of the sentence which modifies or describes or adds meaning to the verb becomes adverbial phrase. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మనం phrase definitionలో it may or may not have a noun or a verb అనుకున్నాము. ఇక్కడ noun ఆల్రెడీ వచ్చింది. noun వచ్చింది కాబట్టి అది క్లాజ్ అయిపోతుందా? అవ్వదు. క్లాజ్లో పార్షియల్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హిట్ ద నేల్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఇది పార్షియల్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ ద క్లాజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. Moving on, noun and verb phrases. ఇప్పుడు adjective and adverb phrases చూసాము. Noun and verb phrases. Noun phrases are group of words that act as nouns, and verb phrases are group of words that act as verbs. All phrases must begin with prepositions. Adjective phrases కూడా చూసాము, ఇందాక మనం adverbial phrases కూడా చూసాము. రెండు prepositions తో మొదలైనవి. ఇక్కడ preposition తో మొదలయ్యేది ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ లేనిది అది చూసుకోండి. ఓకే, ద బాయ్ వాంట్స్, ఇట్ మేక్స్ పార్షియల్ సెన్స్. అంటే అబ్బాయికి ఏదో కావాలి, అబ్బాయికి కావాలి, సమ్ సెన్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రేజ్ ఏదవుతుంది? టు గో హోమ్. ఈ టు గో హోమ్లో అడ్జెక్టివ్ ఉంటే అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అయింది, అడ్వర్బ్ ఉంటే అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ preposition, రైట్? టు ఈజ్ అ preposition, go is a verb, and home is the noun. So since this part of the phrase contains the noun and this noun is quantifying the boy, where did the boy want to go? He wanted to go home. So this part of the sentence becomes the noun phrase. Okay, similarly verb phrases. So verb phrase example: Ted might eat the కేక్. ద కేక్ అనేది పార్షియల్ మీనింగ్ కన్వే చేస్తుంది. టెడ్ అనేది పేరు. సో టెడ్ ఉన్న దగ్గర, ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న దగ్గర యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఫ్రేజ్. ద కేక్ ఆల్రెడీ అగైన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, నౌన్. సో మిగిలిపోయింది మైట్ ఈట్. మైట్ ఈట్ అంటే హూ విల్ ఈట్, హూమ్ అంటే ఎవరిని తింటారు, ఎంత తింటారు అనేది తెలియలేదు కాబట్టి మైట్ ఈట్ అనేది ఫ్రేజ్ అవుతుంది. దిస్ ఫ్రేజ్ కన్సిస్ట్ వర్బ్స్ కాబట్టి దీన్ని వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. నౌన్ ఫంక్షన్ చేసి నౌన్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రేజ్ని నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటారు. సేమ్ వే వర్బ్ ఉండి సెంటెన్స్ గురించి ఎక్కువగా మనకి చెప్తున్నప్పుడు
That is called a verb phrase. Moving on. Now we are coming to the longer part of the sentence, that is clause. Now what is a clause? A clause is a group of words that contains a subject ante oka noun and a verb. There are two types of clauses. Indake definition lo cheppukunnam, there are two types of clauses. One is the independent clause. Independent ante deni meeda depend avvakunda, support teeskokunda. Same way dependent clause ante oka ఆల్రెడీ ఉన్న యాక్షన్ మీద ఆధారపడము. డిపెండెన్సీ అంటే ఆధారపడము కదా. సో ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అండ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. డిపెండెంట్ క్లాజ్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు. ఇంకో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు. సేమ్ వే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్సో